আমাদের যে ক্লাসটা হবে সেটা তোমরা অলরেডি থাম্বনেলে দেখে ফেলেছো। তো আজকে যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং আমার কাছে। তো কারণ আজকে একটা লেন্দি ক্লাস, একটা ম্যারাথন ক্লাস আমি করতে যাচ্ছি। মানে এসএলএসটি 19 এর সমস্ত কবিতা থেকে টোটাল 700 কোশ্চেন আমি এখানে করাবো। তো কোশ্চেন গুলো কেবল ইজি বাট টফ বলে আমি সিলেক্ট করিনি। আমি কোশ্চেনের প্রত্যেকটা লাইন থেকে কোশ্চেন বানিয়ে দিয়েছি। তাহলে এতে সুবিধাটা কি হবে? এতে সুবিধাটা এটাই হবে যে রিভিশনের প্রয়োজন পড়বে না। মানে এটা রিভিশন হয়ে যাবে। মানে একটা কবিতা থেকে যে পর পর প্রতি লাইন থেকে যদি কোশ্চেন আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু কবিতাটা রিভিশন হয়ে যাবে। আমরা যদি সমস্ত কবিতাগুলো পড়তে যাই তাহলে কিন্তু অনেক টাইম লাগবে। কিন্তু আমি এই তিন থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে ভিডিওটা বানাবো। তো এই 4 ঘন্টার মধ্যে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা লাইন থেকে কবিতার কোশ্চেন নিয়েছি। সুতরাং সমস্ত কবিতাটা 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে তোমাদের কিন্তু রিভিশন হয়ে যাবে। এটা একটা ভালো ব্যাপার। তো চলো ক্লাসটা শুরু করি। তো এখানে টোটাল 700 কোশ্চেন আছে। তো আমি যেটা শুরু করেছি 201 থেকে শুরু করেছি। মানে 1 থেকে 200 আজকের ভিডিও থাকবে, কিন্তু পরের দিকে থাকবে। আসল কারণ হচ্ছে ইউলিসেস কবিতাটা আমার খুব ভালো লাগে এবং ইউলিসেস কবিতা থেকে আমি মোটামুটি শুরু করতে চেয়েছি। তা ইউলিসেস কবিতাটা 201 থেকে লিখেছিলাম আমি। মানে প্রথমে আমি লিখেছিলাম স্কাইলার, তারপরে লাস্ট রাইড টুগেদার, তারপরে ইউলিসেস। তো আমি ইউলিসেস থেকে শুরু করছি, 201 থেকে শুরু করছি। তবে লাস্টে 700 থেকে আবার 1 থেকে 200 হবে। ওকে, তো চলো লেটেস্ট স্টার্ট। তো আর যদি ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে। তো চলো শুরু করি। তো প্রথম কোশ্চেন দেখো। প্রথম কোশ্চেন কবিতার প্রথম লাইন থেকে আমি নিচ্ছি। তো প্রথম লাইন কি নিয়েছি, ইট লিটল প্রফিটস দ্যাট অ্যান আইডল কিং আনপ্রোডাক্টিভ। তো প্রথম লাইনে এটা আছে, এটাতেই কোশ্চেন বানানো হয়েছে যে হোয়াট ডাজ ইউলিসিস থিঙ্ক অ্যাবাউট বিং অ্যান আইডল কিং। তো ইউলিসিস একটা আইডল কিং হওয়ায় সে কি ভাবছে, মানে তার সে কি পাচ্ছে, তার অবস্থাটা কেমন, বা আইডল কিং হওয়ায় তার যে মানে আউটকাম সেটা কি। তো দেখো, অপশন এ, ইট ইজ এনজয়েবল, এটা তার কাছে খুব জয়ের ব্যাপার। না ইট ব্রিংস লিটিল বেনিফিট, না তার কাছে এটা একটা লিটিল বেনিফিট দিচ্ছে, লিটিল প্রফিট দিচ্ছে। না অপশন সি, ইট মেক্স হিম ওয়াইজ, নাকি এটা তাকে বেশ ওয়াইজ করছে। নাকি অপশন ডি, ইট ইজ অ্যাডভেঞ্চারাস, নাকি এটা অ্যাডভেঞ্চারাস। তো দেখো, অপশন বি আমাদের কারেন্ট অ্যান্সার। ইট ব্রিংস লিটিল বেনিফিট, মানে ওয়েল মানে যেটা আছে প্রফিট। তো আমাদের অপশন কি হয়ে যাবে? অপশন বি কারেন্ট অ্যান্সার হবে। ওকে, কোশ্চেন টু। দেখো কোশ্চেন টু আমি কিন্তু দ্বিতীয় লাইন থেকে নিয়েছি, বাই দিস লিটিল হার্ট, স্টিল হার্ট। তো হোয়াট ডাজ দ্য স্টিল হার্ট সিম্বলাইজ। তো স্টিল হার্ট মানে কি, এখানে সিম্বলাইজ করছে কি? তো অপশন এ, অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট। অপশন এ, কাম অ্যান্ড আনচেঞ্জিং হোপ, নাকি ডেঞ্জার অ্যান্ড আনসার্টেনটি, নাকি অপশন ডি, ফেম অ্যান্ড গ্লোরি। তো অপশন বি হবে, এটা একটা কাম অ্যান্ড আনচেঞ্জিং হোপ, স্টিল লিটিল 403 কি বলে দেখো, matched with an aged wife. So how does Ulysses view his domestic life? তো ইউলিসিস তার ডোমেস্টিক লাইফটাকে কিভাবে মানে ভিউ করেছে? অপশন এক্সাইটিং, বি রেস্ট্রিকটিভ, ডার্ক, অপশন সি কমফোর্টেবল এন্ড সেফ, এন্ড অপশন ডি ফুল অফ জয়। তো অপশন বি হবে রেস্ট্রিকটিভ এন্ড ডার্ক। আপনার কোশ্চেন কি বলছে দেখো, অ্যামং দিজ ব্যারেন ক্র্যাগস। তো ব্যারেন ক্র্যাগস গুলো কি? তো অপশন এ, ফার্টাইল ল্যান্ডস, অপশন বি, রকি অ্যান্ড ডেসোলেট ক্লিফস, অপশন সি, রিভার্স, অপশন ডি, লাস ভ্যালিস। তো অপশন ডি কারেন্ট হবে রকি অ্যান্ড ডেসোলেট ক্লিফস। এবার কোশ্চেন কি বলছে দেখো, দ্যাট ওয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপ অ্যান্ড ক্লিপ নো মি। দেখো এই যে লাইন আছে, হোয়াট কাইন্ড অফ পিপুল ইজ ইউলিসিস ডিসক্রাইবিং। তো ইউলিসিস যে লোকগুলিকে বর্ণনা করেছে ইথাকার, তারা কি ধরনের ছিল? অ্যাডভেঞ্চারাস, অপশন বি, আইডল অ্যান্ড মেটালিস্টিক পিপল, নাকি অপশন বি, ব্রেভ সোলজার্স, নাকি অপশন ডি, স্কলার্স। তো অপশন বি, আইডল অ্যান্ড মেটালিস্টিক পিপল। হ্যাঁ, দেয়ার এম ইজ টু ইট, স্লিপ অ্যান্ড হুড। ওকে, তো অপশন বি ইজ কারেক্ট স্যার। Question 206. I cannot rest from travel. I will bring life to beach.
হোয়াট ডাজ দ্য মিন ড্রিং লাইফ টু লিভ? তো ড্রিং লাইফ টু লিভ এখানে কি বলতে চাইছে? তো অপশন এ, টু লিভ ফুললি অ্যান্ড কমপ্লিটলি। অপশন বি, টু অ্যাভয়েড লাইফ। অপশন সি, টু রেস্ট পিসফুলি। নাকি অপশন ডি, টু প্ল্যান ওসিয়াসলি। তো ড্রিং লাইফ টু লিভ মানে যেটা বলতে চেয়েছেন কবি, সেটা হচ্ছে টু লিভ ফুললি অ্যান্ড কমপ্লিটলি। সেই জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে মানে উপভোগ করতে চায়। ওকে, তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন যে বলছে, গ্রেটলি হ্যাভ আই সাফার্ড অ্যান্ড গ্রেটলি হ্যাভ আই এনজয়েড। পরে যে লাইনটা আছে, তো হাউ ওয়াজ ইউলিসিস এক্সপিরিয়েন্স লাইফ? তো ইউলিসিস তার জীবনটাকে কিভাবে উপভোগ করেছে? তো এই লাইন থেকে যে কোশ্চেনটা হয় আমাদের, সেটা হচ্ছে ইউলিসিস জীবনটাকে কিভাবে উপভোগ করেছে। অপশন অনলি জয়, অপশন অনলি সাফারিং, অপশন বোথ জয় অ্যান্ড সাফারিং, অপশন বি নাইদার জয় নট সাফারিং। তো অপশন সি হবে বোথ জয় এবং সাফারিং টোটাল। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। তারপর দেখো কোশ্চেনে কি বলছে, those that loved me and alone on the shore and when I rode। তো হোয়াট ইজ ইউলিসিস এমফাসিং দিস লাইন? তো এই লাইনে ইংলিশ কি বলতে যাচ্ছে? তো অপশন এ, হি হ্যাজ নেভার বিন লাভ, তাকে কখনো কেউ ভালোবাসেনি। নাকি অপশন বি, হি হ্যাজ বিন লাভড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স সলিটিউড, তাকে সবাই ভালোবেসেছে এবং সে অনেক অভিজ্ঞতা পূর্ণ একটা আহ ব্যক্তি। নাকি অপশন সি, হি অনলি লাভড আদার্স। নাকি অপশন ডি, হি নেভার ট্রাভেল। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার, হি হ্যাজ বিন লাভ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড সলিটিউড। তো 209 যেটা কোশ্চেন বলছে, থ্রো স্কার্ডিং ক্লাউডস দ্য স্পিরিটস ড্রাইভিং বাই উইন্ড। তো এখানে যে স্কার্ডিং ক্লাউড যেটা বলছে, তো হোয়াট ডাজ দ্য ইমাজিনারি সাজেস্ট? তো এখানে এখানে ইমাজিনারি কি সাজেস্ট করছে? অপশন এ, কামনেস, মুভমেন্ট, অ্যাডভেঞ্চার এন্ড চ্যালেঞ্জ। নাকি অপশন সি, সেফটি। নাকি অপশন ডি, বডিডো। তো অপশন ডি কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে মুভমেন্ট, অ্যাডভেঞ্চার এন্ড চ্যালেঞ্জ। তারপরে কি বলছে, আই অ্যাম বিকাম এ নেম ফর অলওয়েজ রোমিং উইথ আঙ্গিকা। তো হাউ হ্যাজ ইউলিসিস রোমিং অ্যাফেক্টেড হিম? তো ইউলিসিস যে রোমিং করেছে তাতে কি অ্যাফেক্ট হয়েছে? তো এই লাইন থেকে যে কোশ্চেনটা হয় সেটা কি হচ্ছে, হি ইজ আননোন, হি ইজ ফেমাস, হি ইজ ফেয়ার, হি ইজ হেটেড। তো সে কি হয়েছে, সে ফেমাস হয়ে গেছে। তো অপশন বি, হি ইজ ফেমাস। তাহলে এই কোশ্চেনটা বুঝেও যেতে পারে যে সে কিভাবে ফেমাস হয়েছে। না তো ফর অলওয়েজ রোমিং উইথ হাঙ্গরি, এটা হতে পারে। আর হাংরি হাটের মাধ্যমে সে কেমন ভাবে উপভোগ করেছে, তো মানে কি ফল হয়েছে তার, তো হি ইজ ফেমাস হয়ে গেছে। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন 211, much have I seen known cities of men and manners and climates, councils and government. What does Ulysses claim about his experience? তো ইউলিসিস তার এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কি দাবি করেছে? অপশন এ, হি হ্যাজ সিন লিটল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। অপশন বি, হি হ্যাজ ট্রাভেল ওয়াইডলি অ্যান্ড লার্ন মাচ। অপশন সি, হি প্রিফার সলিটিউড। নাকি অপশন ডি, হি অনলি স্টাডিজ বুক। অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে, হি হ্যাজ ট্রাভেল ওয়াইডলি অ্যান্ড লার্ন মাচ। Question 212. Myself not least, but honored of them all. The how is Ulysses viewed by others? তো অন্য লোকেরা ইউলিসিস কেমন ভাবে দেখে? অপশন হি ইজ ইগনোর, হি ইজ অনার্ড অ্যান্ড রেসপেক্টেড। like অপশন সি, হি ইজ ফিয়ার্ড। like অপশন ডি, হি ইজ এনহাইড। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে, হি ইজ অনার্ড অ্যান্ড রেসপেক্টেড। Question 203. Drunk delight of battle with my fears. So what does the drunk delight battle imply? So drunk delight of battle কি imply করছে? So option A, Ulysses dislike battle. Option he enjoyed the excitement of battle. Like option C, he avoided conflict. Like option B, he only observed words. So option B correct answer হবে, he enjoyed the excitement of battle. Question 240. Far on the ringing plains of windy Troy. তো এই যে লাইনে যদি কোশ্চেন বানানো যায় তাহলে কি হতে পারে, ওয়ার ডিড ইউলিসিস এক্সপিরিয়েন্স অ্যাডভেঞ্চার? তো ইউলিসিস কোথায় অ্যাডভেঞ্চারটা এক্সপিরিয়েন্স করেছিল? তো অপশন কি হবে আমাদের, ইথাকা, ট্রয়, রোম এন্ড অ্যাথেন্স। তো অপশন বি হয়ে যাবে ট্রয়। তো পরীক্ষার সময় এই লাইনটা কিন্তু দেবে না, আমি লাইনটা দিয়েছি যে তোমাদের কবিতাটা পড়তে সুবিধা হয় সেই জন্য ট্রয়তে দিয়েছি। অপশন বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার।
তাহলে কি বলছে, yet all experience is an art where through gleans that untraveled world whose marching fades forever. So what does the experience is an art এই ফ্রেজটার মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে? তো অপশন এ, লাইফ ইজ লিমিটেড। অপশন বি, এক্সপিরিয়েন্স লিডস টু নিউ হরাইজনস। অপশন সি, এক্সপিরিয়েন্স ইজ মিনিংলেস। অপশন ডি, এক্সপিরিয়েন্স শুড বি অ্যাভয়েডেড। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে এক্সপিরিয়েন্স লিডস টু নিউ হরাইজনস। Question 16. How dull it is to pause and to make an end. So what is Ulysses' attitude towards stopping life's adventure? So এই যে লাইনটা আছে এখান থেকে এই যে কোশ্চেনটা আমি দিয়েছি, যে ইউলিসিস এর অ্যাটিটিউডটা কি তার লাইফ এর অ্যাডভেঞ্চারটা থামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। অপশন কি, he finds it exciting, he finds it dull and unsatisfying. Option C, he enjoys resting. Option D, he feels peaceful. দেখো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে হি ফাইন্ডস ইট ডাল এন্ড আনস্যাটিসফাইং। Question 217. To rust unvarnished, not to shine in use. So what does Ulysses compare life to in this line? তো এখানে ইউলিসিস এ লাইনে জীবনকে কার সঙ্গে তুলনা করেছে? অপশন এ, ব্রাইট সুয়ার্ড। অপশন এ, নেগলেক্টেড আনইউজড মেটাল। নাকি অপশন সি, ফ্লোয়িং ওয়াটার। অপশন এ, কাম সি। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে নেগলেক্টেড অ্যান্ড আনইউজড মেটাল, unused knife actually, sword. Question 218. As though to breathe were life, life piled on life were all too little. So what does Ulysses imply about many existence? তো এখানে ইউলিসিস কি বলতে চাইছে, মানে কেবলমাত্র বেঁচে থাকাটাকে সে কিভাবে বলতে চাইছে? তো দেখো কি বলতে চাইছে। অপশন এ, ইট ইজ এনাফ টু লিভ। Now, merely breathing is not sufficient. Life must be fully lived. Like option C, life should be quiet and passive. Like option D, life is unimportant. তো এই লাইনের মাধ্যমে যেটা বলতে চেয়েছে যে লাইফ কেবলমাত্র ব্রেথিং ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, লাইফ মাস্ট বি ফুললি লিভ, লাইফটাকে ফুললি উপভোগ করতে হবে। তারপরে কোশ্চেন দেখো 219. Little remains but every hour is saved. So how does Ulysses view the uh, time? তো ইউলিসিস সময়টাকে কিভাবে দেখছে? দেখো কি বলছে, টাইম ইজ ওয়েস্টেড, নাকি এভরি মোমেন্ট শুড বি ইউজড মিনিংফুলি, নাকি টাইম ইজ ইররিলেভেন্ট, নাকি লাইফ ইজ এন্ডলেস। তো এভরি মোমেন্ট শুড বি ইউজড মিনিংফুলি। ওকে, তো এটাই বলতে যাওয়া হয়েছে। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। Question 220. From that eternal silence, something more a bringer of new things. What does the eternal silence symbolize? Option A, peace. Option B, death. Option C, rest. Option D, happiness. তো eternal silence বলতে অপশন ডি কে বোঝানো হয়েছে, মানে ডেথ কে। Question 221. This gray spirit yearning in desire. What does the gray spirit represent? তো কোশ্চেনটা একটু বলা আছে ফেললাম। Now the 222. To follow knowledge like a sinking star. So how does Ulysses describe the pursuit of knowledge? তো ইউলিসিস কিভাবে বর্ণনা করেছে নলেজের পার্সুইটটাকে, নলেজ কিভাবে সে অনুসরণ করছে? তো অপশন ইজি অ্যান্ড কাম, চ্যালেঞ্জিং বাট এনলাইটিং, প্যাসিভ অ্যান্ড বোরিং, ইউজলেস। তো লাইক এ সিঙ্কিং স্টারের মাধ্যমে যেটা বলতে চাইছে চ্যালেঞ্জিং বাট এনলাইটিং। অপশন ডি কারেক্ট। Question 223. To whom I leave the scepter and the easel. So who is being referred to in this line? So এই লাইনে কাকে বলা হয়েছে বা কাকে রেফার করা হয়েছে? অপশন এ, ইউলিসিস হিমসেলফ। অপশন বি, হিজ সন। অপশন সি, সোলজার। অপশন এ, ফ্রেন্ড। তো অপশন ডি কারেক্ট আনসার, হিজ সন টেলিমাকুস। Question 224. An ornamental staff carried by rulers. So what does scepter symbolize? তো এটা কি symbolize করছে? তো অপশন এ, নলেজ। অপশন বি, অথরিটি অ্যান্ড রুল। অপশন সি, অ্যাডভেঞ্চার। অপশন ডি, ওয়েলথ।
তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে অথরিটি অ্যান্ড রুল। Question 225. Well laughed of me, listening to fulfill good sovereign. So how is Telemachus described here? So Telemachus কে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? Option ignorant and weak, beloved, wise and beautiful. Option C crucial and unjust. Option D adventures like Ulysses. So option B কার্ড আনসার হবে beloved, wise and beautiful. Question 226. This labor by slow prudence to make wild gentle kings. So what is aim of Telemachus labor? So Telemachus labor এর যে এমটা কি? তো option A to conquer new lands, to civilize and rule wisely over these people. নাকি option C to travel the world, নাকি option C to retire peacefully. তো option B কার্ড আনসার হবে to civilize করা and rule wisely over his people. Question 227. Sagely and report judgment. Sagely. But what is emphasized about Telemachus' rules? So option B, it will be harsh and violent. It will be wise and just. So what? It will be careless. It will be adventurous. So option B, it will be wise and just. Proper the line, subdue them to useful and good. So what does Ulysses want Telemachus to do? So Ulysses কি চায় Telemachus করুক? তো option conquer others for glory, govern people for good and usefulness of all. Like option C, avoid responsibilities. Like option D, travel and explore. So option B cutters are govern people for good and usefulness of all. Question 229. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties. So what is highlighted about Telemachus character? Telemachus এর ক্যারেক্টারে কোনটাকে হাইলাইট করা হয়েছে? Adventurous, moral, beautiful and responsible. Option C, reckless. Option D, rash. তো option B কাটা হবে moral, beautiful and responsible. Question 230. In the offices of tenderness and pay meet adoration to my household gods. So what does Telemachus show in his duty? So option cruelty, kindness and reverence, and indifference and ambition. So option B, kindness and reverence. So কোশ্চেনটা এভাবে হবে যে what does Telemachus show in his duty to household gods? হ্যাঁ, তো অপশনটা উত্তর কি হয়ে যাবে? কাইন্ডনেস অ্যান্ড রেভারেন্স। আমি বইয়ের লাইনটা জাস্ট তুলে দিয়েছি তোমার পড়ার সুবিধা। Question 231. When I am God, he walks his walk and I mine. So what does this line signify about Ulysses' future? তো এখানে দেখা বলছে he will retire and stop exploring. He will continue his adventure while Telemachus governs. Like option C, he will stay idle at home. Like option D, he will travel with Telemachus. The option B কার্ড আনসার হবে he will continue his adventures while Telemachus governs. তারপর দেখো কি বলছে when I am gone he walks his walk and I mine. What does Ulysses mean by this? এই লাইনটার মাধ্যমে Ulysses কি বোঝাতে চাইছে? Option he will retire and stop activity. He and Telemachus will each continue their respective duties. Like option C, he will govern instead of Telemachus. Option D, he will abandon his adventures. Option D কার্ড আনসার হবে he and Telemachus will continue their respective duties. তারপর কি বলছে there lies the port, the vessel paths are sailed. So what does this line symbolize? Option A, the start of a new journey, the end of life, calm at home, and a stormy sea. So option A কার্ড আনসার হবে the start of a new journey. একটা নতুন জার্নির শুরু। তো তারপরে কোশ্চেন কি বলছে how are the seas described here? সমুদ্রটাকে কেমন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল? Option calm and gentle, dark, wide and threatening, shallow and bright, narrow and peaceful. So option B কার্ড আনসার হবে dark, wide and threatening. আমাদের বই লাইনে কি আছে gloom, dark, broad. তার অপশন কি হবে dark, wide and threatening. তারপর হচ্ছে who are Ulysses mariners? Ulysses marinersরা কেমন ছিল? ঠিক আছে, বা কারা ছিল? তো অপশন এ ordinary sailors, companions who shared in deeds and thoughts. হ্যাঁ,
আর না অপশন সি স্ট্রেঞ্জার্স, না অপশন ডি এনিমিজ। তো আমরা কি দেখেছি লাইনে হু হ্যাভ রট এন্ড ফট উইথ মি, তার মানে কি হবে কম্পেনিয়ন্স হু শেয়ার্ড ইন ডিডস এন্ড থটস, সেই সঙ্গীরা তাদের কাজে এবং চিন্তায় দুই সময় তাকে সাহায্য করেছে। তো অপশন ডি কার্ড হচ্ছে। Question 237. That ever with frolic welcome took the thunder and sunshine. So how does Ulysses companions face challenge? তো ইউলিসিস কম্পেনিয়ন্সরা কিভাবে চ্যালেঞ্জটা ফেস করে? তো অপশন এ ফেয়ারফুলি, অপশন বি উইথ চেয়ারফুল bravery both in danger and calm, অপশন সি অনলি ইন সানি ওয়েদার, অপশন ডি অনলি ইন স্টোম। তো অপশন বি কারণ হবে চেয়ারফুল bravery in both danger and calm। আর আমরা বইয়ের লাইনে কি পড়েছি উইথ ফলিক ওয়েলকাম থান্ডার এন্ড সানশাইন। তো অপশন ডি কি হবে ইন ডেঞ্জার এন্ড কাম। কোশ্চেন কি বলছে দেখো, হোয়াট ডাজ ইউলিসিস সে অ্যাবাউট ওল্ড এজ? তো ইউলিসিস ওল্ড এজ সম্বন্ধে কি বলেছে? তো ফার্স্ট অপশন কি বলছে, ইট ব্রিংস অনলি উইকনেস, অপশন বি ইট স্টিল হ্যাজ ডিগনিটি এন্ড ওয়ার্ক টু ডু, অপশন সি ইট ইজ ইউজলেস, অপশন ডি ইট এন্ডস অ্যাডভেঞ্চার কমপ্লিটলি। তো আমরা বইয়ের লাইনে কি পেয়েছিলাম যে ইউ এন্ড আই আর টোল্ড ওল্ড এজ হ্যাজ ইয়েট হিজ অনার এন্ড হিজ টয়েল, তার মানে এটা ইট হ্যাজ স্টিল হ্যাজ ডিগনিটি এন্ড ওয়ার্ক টু ডু। অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার। Question 41. Death closes all, but something are in may yet be done. So how does Ulysses view of life in old age? So Ulysses তার লাইফের ভিউটা কিভাবে দিয়েছে ওল্ড এজে? তো অপশন লাইফ ইজ মিনিংলেস, ওয়ান ক্যান স্টিল অ্যাচিভ সামথিং নোবেল বিফোর ডেথ, নাকি অপশন সি ওয়ান শুড রেস্ট কমপ্লিটলি, নাকি অপশন ডি লাইফ ইজ ডেঞ্জারাস। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে ওয়ান ক্যান স্টিল অ্যাচিভ সামথিং নোবেল বিফোর ডেথ, মৃত্যুর আগেও মানে কিছু নোবেল অ্যাচিভ করা যেতে পারে। তো অপশন বি কার্ড আনসার। Question 238. Not unbecoming men that stroke with words. So who is being referred to as striving with words? So option A, ordinary man. Option B, heroes like Ulysses and his companions. Option C, children. Option D, farmers. তো এখানে কা হবে অপশন বি হয়ে যাবে হিরোজ লাইক ইউলিসিস এন্ড হিজ কম্পেনিয়ন্স। আবার কোশ্চেন লাইট বিগিনস টু টুইঙ্কেল ফ্রম রকফোর্ড, হোয়াট ডাজ দ্য লাইন ইন্ডিকেট? হ্যাঁ লাইনটা কি ইন্ডিকেট করছে? অপশন ডন অ্যাপ্রোচিং, টুইলাইট অ্যাপ্রোচিং, মিড ডে, স্টর্ম কামিং। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার টুইলাইট অ্যাপ্রোচিং। তারপর লাইন কি বলে দেখো, দ্য লং ডে ওয়েন্স and the slow moon climbs, the deep moons round to an end with many voices. So what imagery is used here? Often it calm and silent, evening with natural sound signaling transition. Option C, stormy night. Option C, morning freshness. So option B card answer করবো evening with natural sound signaling transition. So come, my friend, it is not too late to seek a newer world. What is the tone of this line? A line এর টোনটা কেমন? Option A, discouraging. Option B, optimistic and adventurous. Option C, passive and indifferent. Option D, sad and hopeful. Option B কার্ড হবে optimistic and adventurous, আশাবাদী এবং রোমাঞ্চকর, উৎসাহী যাত্রা। তো তারপরে কোশ্চেনটাকে বলছে কুসব সিটিং ওয়েল ইন অর্ডার স্মাইট সেন্ডিং থারু, হোয়াট অ্যাকশন ডাজ ইউলিসিস ইনস্ট্রাক্ট হিজ মেন? তো ইউলিসিস তার মেন থেকে কি ইনস্ট্রাক্ট করেছিল? তো এটা ইনস্ট্রাক্ট করেছিল। তো কোশ্চেন আমাদের পরীক্ষায় এটা তো থাকবে না। তো আমাদের এটা আমি সুবিধার জন্য দিয়েছি কি হবে, টু রেস্ট, টু গো ইন ডিসিপ্লিন ফরমেশন অ্যান্ড ফেস, সি টু টার্ন ব্যাক, টু সেল এমলেসলি। তো অপশন বি কার্ড হবে টু গো ইন ডিসিপ্লিন ফরমেশন and SC to option B correct sir. তারপরে কোশ্চেনটাকে বলছে to sail beyond the sunset and the baths of all western stars until I die. So what is Ulysses ultimate goal? যেটা বলা হয় ইউলিসিস আলটিমেট গোল কি ছিল? তো অপশন এ টু স্টে অ্যাট হোম, বাড়িতে থাকা, টু কন্টিনিউ এক্সপ্লোরিং আনটিল ডেথ, নাকি টু সি টু রিটায়ার, নাকি অপশন ডি টু কনকার ল্যান্ড। তো ইউলিসিস যে আলটিমেট গোল ছিল সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোরিং করার টিজ আনটিল ডেথ। হ্যাঁ, মৃত্যু হওয়ার আগে পর্যন্ত সে এক্সপ্লোর করবে। হ্যাঁ, তো নলেজ এক্সপিরিয়েন্স করবে। ওকে, তো অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার।
তারপর কি বলছে, it may be that the Gulf will wash us down. What does Ulysses knowledge here? Acknowledge here. এখানে Ulysses কি acknowledge করেছে, কি স্বীকার করেছে? অপশন, there is no danger. Danger and death are possible. The seas are calm. They will surely succeed. তো অপশন বি কার্টন হবে, তার যে অ্যাডভেঞ্চার সেখানে ডেথ এবং ডেঞ্জার মে বি পসিবল। তো কোশ্চেন 244, maybe we shall touch the happy easel. তো অপশন বি, হোয়াট ডাজ হ্যাপি ইজল সিম্বলাইজ? হ্যাপি ইজল কি সিম্বলাইজ করছে? অপশন ডেথ অর আলটিমেট রিওয়ার্ড। তো ডেঞ্জারাস প্লেস, ওপেন সি, ইথাকা। তো অপশন এ কার্ড ওখানে ডেথ অর আলটিমেট রিওয়ার্ড। তারপরে বলছে আহ ইউলিসিস থেকে যে ফাইনাল লাইন গুলো নিয়েছি, সি গ্রেট অ্যাচিলিস হোম উই নিউ। তো হু আর ইউলিসিস রেফার টু ইন দিস লাইন? তো এখানে ইউলিসিস কাকে উল্লেখ করেছে? তো এ রোমান এম্পারার, লেজেন্ডারি গ্রিক হিরো অ্যাচিলিস, না হিস্টন, না ফিলো সেলার? তো অপশন লেজেন্ডারি গ্রিক হিরো অ্যাচিলিস। Though much is taken, though much abides. What does Ulysses mean by this line? So everything is lost in old age. And despite losses, much of life and experience remain. Like option C, life is meaningless. Like option D, he regrets past deeds. তো অপশন বি এটা মানে হচ্ছে, যদিও লস হয়েছে তবু কিছু আছে জীবনে, হ্যাঁ, এবং অভিজ্ঞতা বাকি জীবনে। অপশন বি কারেন্ট। We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. So how does Ulysses describe his current condition? So option A, as strong and immortal, weakened by age, not as mighty as in youth. And option C, fearful and cowardly. And option D, completely powerless and defeated. So option B card answer হবে, weakened by age, not as mighty as in youth. That which we are, and we are one equal temper of heroic heart. So what does Ulysses emphasize about himself and his companions? তো ইউলিসিস কি এমফাসাইজ করেছে তার নিজের এবং তার সঙ্গী নিয়ে? অপশন এ, দে আর অর্ডিনারি ম্যান, দে রিমেন হিরোইক ইন স্পিরিট ডিসপাইট এজিং। অপশন সি, দে আর ডিফিটেড, দে হ্যাভ নো অ্যাম্বিশন ইয়েট। তো অপশন বি কার্ড হবে, দে রিমেন হিরোইক ইন স্পিরিট ডিসপাইট এজিং। So made weak by the time and fate, but strong in will. How does Ulysses describe the effect of age and history? Option, it weakens bodies but not their determination. Option, it weakens everything about them. It strengthens both body and mind. It makes them fearful. So option A কাটা হবে, it weakens their bodies, not their determination. তাই এটাই বোঝানো হয়েছে এই লাইনের মাধ্যমে। To strive, to seek, to find, and not to yell. What is the main message of this famous line? Often to give up in old age, to continue striving and exploring throughout life. Often it to taste and stop ambition. Often it to avoid challenges. So often be to continue striving and exploring throughout life. এবার দেখো, কিছু আমি কোশ্চেন, এই যে প্রতি লাইন থেকে কোশ্চেন এগুলো আমি দিলাম। এবার প্রতি লাইন থেকে মানে আগে যে কোশ্চেন গুলো হলো সেগুলো প্রতি লাইন থেকে হলো, মানে অ্যাকচুয়াল রিভিশন হলো কবিতাটা। এবার দেখো আমি কিছু কোশ্চেন দিয়েছি যেগুলো একটু থিমেটিক হতে পারে, আবার কিছুটা ডাটাবেস হতে পারে। দেখো প্রথম থেকে দিয়েছি, হু ইজ ইউলিসিস ইন টেনিস পোয়েম ইউলিসিস। তো টেনিসন পোয়েমে ইউলিসিস ইউলিসিস কে অ্যান্ড হোয়াট আইডল ডাজ হি রিপ্রেজেন্ট, এবং সে কি আইডল রিপ্রেজেন্ট করছে? অপশন এ, রোমান পোয়েট রিপ্রেজেন্টিং লাভ অ্যান্ড পিস। Roman name of Greek hero Odysseus, representing adventure and quest for knowledge. Like option C, a Greek king representing domestic life. Like option D, a philosopher representing wisdom and inaction. তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে, ইউলিসিস হচ্ছে রোমান নেম অফ গ্রিক হিরো ওডিসাস, যে রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যাডভেঞ্চার এবং কোয়েস্ট ফর নলেজ। তারপরে কোশ্চেন দেখো কি বলছে, হু ইজ প্রোটাগনিস্ট ইন দ্য পোয়েম এন্ড হোয়াই হি ইজ নট স্যাটিসফাইড উইথ লাইফ ইন ইথার। তো এই কবিতায় প্রোটাগনিস্টটা কে এবং কেন সে ইথাকার লাইফে সন্তুষ্ট নয়? তো ইউলিসিস, হি ফাইন্ডস ডোমেস্টিক লাইফ ডাল অ্যান্ড সিক অ্যাডভেঞ্চার। নাকি টেলিমাগো, হি ওয়ান্টস টু রুল এ লার্জার কিংডম। নাকি পেনিলো, হি ডিজায়ার্স ফ্রিডম।
আগে অ্যাচিলিস ই মিসেস দ্য ওয়ার্ড। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার হবে ইউলিসিস হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট এই পোয়েমে। কারণ সে স্যাটিসফাইড নয় ডোমেস্টিক লাইফ যেটা ডাল এবং সিক্স এই জন্য কারগুলো থেকেই অ্যাডভেঞ্চার চাই। তারপরে কোশ্চেন কি বলছে, হু স্পোক দ্য ওয়ার্ডস আই ক্যান নট রেস্ট ফ্রম ট্রাভেল, আই উইল ব্রিং লাইফ টু লিভ এন্ড হোয়াই। তো দেখো কে কথাটা বলেছে এবং কেন বলেছে। অপশন টেলিমাকস বলেছে টু লার্ন স্টেট ক্র্যাক, নাকি ইউলিসিস বলেছে টু লিভ লাইফ ফুললি এন্ড সিক নলেজ থ্রু এক্সপিরিয়েন্স। অপশন বি কার্ড হবে ইউলিসিস বলেছে লাইফটাকে ফুললি উপভোগ করতে এবং নলেজ আরোহণ করতে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। অপশন বি কার্ড অ্যান্সার। So what is meant by heads in the line through skirting drifts the rainy heads? So option A group of Greek gods. Option B, a group of seven stars in Taurus believed to bring rain. And option C, Roman sea monster. Option D, a tide of sea. So option B কার্ড আনসার হবে একটা গ্রুপ অফ সেভেন স্টার্স, a constellation of seven stars যাকে বলা হয় টোরাস, যেটা ভাবা হয় মানে জিজ্ঞেস করা হয় বৃষ্টি আনে। তো অপশন বি কার্ড আনসার। So what does Ulysses mean by I am becoming name? Ulysses কি বলতে চেয়েছে আমি becoming name এই কথার মাধ্যমে? So he has become a king. He has become famous for his adventures and travel. He has lost his identity. He has gained immortality. So option B correct answer. He has become famous for his adventures and travel. Question 256. Why is speaker described roaming with hungry heart? তো স্পিকারকে কেন রোমিং উইথ হাংরি হার্ট বলা হয়েছে? তো অপশন হি ইজ সেকিং ফুড, হি সিক্স নলেজ অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স এক্সপ্লোরিং সিভিলাইজেশন, নাকি হি ইজ হাংরি ফর পাওয়ার, নাকি হি ইজ রেস্টলেস উইদাউট ওয়ার্ড। তো হি সিক্স নলেজ, সে জ্ঞান চায়, অ্যাডভেঞ্চার চায়, এক্সপ্লোরিং সিভিলাইজেশন বিভিন্ন সিভিলাইজেশনে এক্সপ্লোর করে। তো অপশন ডি কারেক্ট। What is compared to an arch, yet all experience is like an arch ঠিক হতে পারে। তো আর্চের সঙ্গে কোনটাকে তুলনা করা হয়েছে? তো অপশন এ নলেজ থ্রো হুইচ, যেখান থেকে অন গ্লিমসেস কেউ দেখতে পারে আনএক্সপ্লোরড রেঞ্জ, হ্যাঁ যে সমস্ত এলাকাগুলো ভ্রমণ করা হয়নি সেইগুলো, নাকি অপশন বি এ লিটারাল ব্রিচ, অপশন সি দ্য স্কাই, অপশন ডি এ ওয়ার্ড। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার নলেজ থ্রো হুইচ অন গ্লিমসেস আনএক্সপ্লোরড রেঞ্জ, আর এটাকে তুলনা করা হয়েছে আর্চের সঙ্গে। Question 258. What does this gray spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star refer? So this gray spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star as কি রেফার করছে? তো অপশন Ulysses hope to become immortal, Ulysses desire to explore knowledge compared to a ship following sinking star, Ulysses desire knowledge কে এক্সপ্লোর করা, হ্যাঁ ঠিক যেমন একটা শিপ একটা সিঙ্কিং স্টারকে ফলো করে, নাকি অপশন সি টেলিমাকোস ডিউটি অ্যাজ এ কিং, নাকি অপশন বি স্পিরিট অফ অ্যাচিভেন্স। তো অপশন বি কার্ড হবে ইউলিসিস ডিজায়ার টু এক্সপ্লোর নলেজ কম্পেয়ার টু শিপ ফলোইং এ সিঙ্কিং স্টার। Question 259. What does life pile on life where all too little mean to Ulysses? তো লাইফ পাইল আপন লাইফ ওয়ার অল টু মিট এখানে কি বলতে যাচ্ছে? লাইফ ইজ শর্ট অ্যান্ড ইউজলেস, মেরি এক্সিস্টেন্স ইজ ইনসিগনিফিক্যান্ট এন্ড লাইফ মাস্ট বি লিভড অ্যাক্টিভলি এন্ড ফুললি। সো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে যে মেরি এক্সিস্টেন্স সিগনিফিক্যান্ট ই সাফিসিয়েন্ট নয়, লাইফকে অ্যাক্টিভলি ও ফুললি লিভ করতে হবে, এটাই বোঝানো হয়েছে। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার। Question 260. What is sinking star in Ulysses imagery? So Ulysses imagery the sinking star opposite a falling meteor, a star seen disappearing below horizon, symbolizing knowledge to be pursued. নাকি a comet নাকি a planet। তো সিঙ্কিং স্টার হচ্ছে একটা স্টার যাকে দেখা যায় অদৃশ্য হতে হরাইজনে, হ্যাঁ ঠিক যেমন তারা নলেজ টু বি পারসুয়েড, যেমন নলেজ কে পারসু করা হয় ঠিক সেভাবে। তো অপশন কি কারেক্ট? Question 261. With Ulysses Swan কে and how is he different from his father? এবং সে তার বাবার থেকে কিভাবে ডিফারেন্ট? তো অপশন হচ্ছে অ্যাচিলিস সেম অ্যাজ ইউলিসিস, টেলিমাকুস, ইউলিসিস হচ্ছে টেলিমাকুস এবং প্র্যাকটিক্যাল ডোমেস্টিক আনলাইক ইউলিসিস অ্যাডভেঞ্চার স্পিড। অপশন সি পেনিলোপ ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ, ওডিসাস আইডেন্টিক্যাল টু ইউলিসিস। তো এখানে ইউলিসিসের সন হচ্ছে টেলিমাকুস
এবং সে ডিফারেন্টটা কি, প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ডোমেস্টিক। যখন তার বাবা ইউলিসিস হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যান্ড স্পিরিট, অপশন ডি কারেক্ট। Question 262. What does beyond sunset and baths of all western stars signify? তো beyond sunset and baths of all western stars কি সিগনিফাই করছে? অপশন এ ডেথ অ্যান্ড আফটার লাইফ, অপশন বি ম্যানস ইনস্যাটিয়েবল থার্স্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড নলেজ, মানুষের মানে অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা ফর অ্যাডভেঞ্চার এবং নলেজের জন্য, নাকি অপশন মিথিক্যাল আইল্যান্ডস, নাকি অপশন ডি পানিশমেন্ট ফ্রম দ্য গডস। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে ম্যানস ইনস্যাটিয়েবল থার্স্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড নলেজ। Question 264. What are happy isles in the poem and who is Achilles? তো happy isles হচ্ছে দেখো কি, the islands in Mediterranean, Achilles is Ulysses' brother. So option B, Greek paradise island after death. Achilles is hero of the Iliad, and real islands near Ithaca, Achilles is the king, and places of rest, Achilles is a sailor. So what are the happy isles? The happy isle হচ্ছে Greek paradise islands after death, মৃত্যুর পরে Greek paradise হচ্ছে happy isle. And who is Achilles? The Achilles হলো the hero of Iliad. Option B, correct answer. Question 265. Who are the heroic hearts in made weak by time and fate, but strong in will? So, and what do time and fate signify? তো হিরোইক হার্টস এখানে কারা? তো অপশন টেলিমাকোন সিটিজেন্স, ওল্ড আর টাইম এন্ড ফেট কি সিগনিফাই করছে? এজ এন্ড মিসফরচুন, নাকি অপশন বি ইউলিসেস এন্ড হিজ ব্রেভ কম্পিনিয়ন। হিরোইক হার্ট হচ্ছে ইউলিসেস এন্ড ব্রেভ কম্পিনিয়ন্স, এন্ড টাইম এন্ড ফেট সিগনিফাই করছে ওল্ড এজ এন্ড হার্ডশিপস সিম্বলাইজিং হিউম্যান অ্যাসপিরেশনস, নাকি সি গ্রিক গডস ফেট অফ ওয়ার, নাকি ডি গড অফ অলিম্পাস ইমমর্টালিটি। অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে হিরোইক হার্টস বলতে ইউলিসকে এবং তার ব্রেভ কম্পিটেন্স বোঝানো হয়েছে। আর টাইম এন্ড ফেট বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে ওল্ড এজ এন্ড হার্ডশিপ সিম্বলাইজিং হিউম্যান অ্যাসপিরেশন। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার। Question 264. What does how the Ulysses to sign in use meet? এই লাইনটা কি মানে কি মিন করছে? তো অপশন লাইফ উইদাউট অ্যাকশন ইজ ওয়েস্টেড and like a rusty sword, নাকি a sword must always be polished, নাকি অপশন সি সাইনিং ইজ harmful, নাকি অপশন ডি রাস্ট ইজ ভ্যালুয়েবল। তো অপশন এ কারেক্ট হবে, বলছে কোনো কাজ ছাড়া জীবন ইজ ওয়াস্টেড, ঠিক যেমন একটা রাস্টি তরবারির মতো। তো অপশন এ কারেক্ট। ওর টু অটম থেকে, এবার ফোর টু অটম থেকে শুরু করেছি। তো আগে 264 65টা হয়েছে। এবার তো এবার দেখো 266 থেকে শুরু হচ্ছে। ওর টু অটম থেকে প্রথমে লাইন অনুযায়ী দেবো আগের মতো। তো কি বলতে দেখো, ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ড অফ ম্যাচুরিং সান। তো হোম ডাজ পোয়েট কল দ্য ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ড অফ ম্যাচুরিং সান? তো অপশন এ স্প্রিং, অপশন বি অটাম, অপশন সি উইন্টার, অপশন ডি সামার। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে অটাম। আপনার কোশ্চেন কি হচ্ছে দেখো, দ্য ফ্রেজ ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ড সাজেস্ট। তো ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ডটা কি সাজেস্ট করছে? রিভালরি বিটুইন অটম এন্ড সান, এ কনস্পিরেসি বিটুইন অটম এন্ড সান, অ্যান ইন্টিমেট কমন কম্পেনিয়নশিপ অ্যান্ড কোঅপারেশন, নাকি হস্টাইল সেপারেশন। তো অপশন বি কারেক্ট করবো, এ কনস্পিরেসি বিটুইন অটম এন্ড সান। আবার কোশ্চেন কি বলছে, সিজন অফ মিস্ট অ্যান্ড মিল অফ ফুটফুলনেস, হুইচ ন্যাচারাল ফিচার ক্যারেক্টারাইজ অটাম ইন দিস লাইন? তো অপশন এ স্ট্রমস অ্যান্ড ব্যারেননেস, অপশন বি মিস্ট অ্যান্ড ফুটফুলনেস, অপশন সি স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট, অপশন ডি ড্রট অ্যান্ড ডিকে। তো অপশন বি কারেক্ট হবে মিস্ট অ্যান্ড ফুটফুলনেস। তারপর কোশ্চেন কি বলছে, অ্যাডজেক্টিভ মিলো ইন দা মিলো ফুটফুলনেস সেটা কি কনভে করছে? অপশন এ হার্টস রিপ্রাইভিং, অপশন বি জেন্টাল ম্যাচুরিটি এন্ড অ্যাবান্ডেন্স, অপশন সি সো সাওয়ারনেস এন্ড ডিকে, অপশন ডি সাডেন গ্রোথ। তো অপশন বি কারেক্ট হবে জেন্টাল ম্যাচুরিটি এন্ড অ্যাবান্ডেন্স। তারপরে কোশ্চেন কি বলছে দেখো, কনস্পেয়ারিং উইথ হিম হাউ টু লোড অ্যান্ড প্লেস
with fruits the vines that round the thatched its run. So who conspires with the sun according to poet? So option A, the moon, option B, the wine, option C, the autumn, option D, winter. তো অপশন সি অটম হবে। অটম কনস্পায়ার করছে কারোর সঙ্গে? সানের সঙ্গে। কি কি কনস্পায়ার করছে না? টু লোড এন্ড ব্লেস the vines with fruits. Okay, so option C correct answer. Question 271. What is being blessed by autumn and sun in this image? তো আগের যে মানে কোশ্চেনটা থেকে আগের কোশ্চেনটাতে autumn and sun কি ব্লেস করছে? তো অপশন এ flowers of the valley, the vines around the thatch cottage. অপশন সি rivers and streams. অপশন ডি forest oaks. তো অপশন ডি কারণ vines around the thatch cottage। তার মানে আসলে লাইনটা এই লাইনটা থেকে নেওয়া হয়েছে। কনস্পেয়ারিং উইথ, তারপর তো কি বলছে? টু বেন্ড উইথ অ্যাপল, moist cottage trees, and peel all fruit with ripeness to fruit. So, which fruit is explicitly mentioned here? তো কোশ্চেনটা যদি প্রথম করা হবে তখন এখানে ফিল অল ফ্রুট উইথ রাইপনেস টু ফ্রুটটা দেওয়া হবে, আর এই যে লাইনটা আছে এটা কিন্তু দেওয়া হবে না। আমি কবিতাটা সম্পূর্ণ ভাবে তোলার জন্য এটা দিয়েছি। তো এখানে কোন ফ্রুট দিয়ে বলা হয়েছে? তো এখানে অ্যাপেলস তো এখানে তখন থাকবে না। অপশন কি হয়ে যাবে? গ্রেপস না অ্যাপেলস না অরেঞ্জ না পিয়ার্স? তো অপশন বি কারণ হবে অ্যাপেলস। তারপর দেখো ফ্রেজ রাইপেননেস টু ফোর সিম্বলাইজ। রাইপেননেস টু ফোর কি সিম্বলাইজ করছে? কমপ্লিট ডিকে, সুপারফিশিয়াল গ্রোথ, ফুলফিলমেন্ট এন্ড ম্যাচুরিটি, নাকি সাডেন ডিক্লাইন? তো অপশন সি কারেন্ট হবে ফুলফিলমেন্ট এবং ম্যাচুরিটি। তারপরে হচ্ছে 274, to swell the gourd and pump hazel cells with a sweet kernel. তো which two natural products are mentioned in this slide? তো এখানে কোশ্চেনটা দেওয়া হবে উইথ এ সুইট কার্নেল। হ্যাঁ, তো এখানে সুইট কার্নেল, তো এখানে কোশ্চেনটা তখন কি হয়ে যাবে? কোন ন্যাচারাল প্রোডাক্টটা আমার আসবে? অপশন এ পামকিনস এন্ড ওয়ালনাটস, গোর্ডস এন্ড হ্যাজেলনাটস, অপশন সি অ্যাপলস এন্ড পিয়ার্স, অপশন ডি বেয়ারলি এন্ড কর্ন। তো আমাদের অপশন যেটা হয়ে যাবে গোর্ডস এন্ড হ্যাজেলনাটস। ওকে, তো কোশ্চেনটা এইভাবে বানানো হবে যে which natural products are mentioned which were তারপর বলছি 275, সুইট কার্নেল ইন দ্য হ্যাজেলনাট সাজেস্ট করছে কি? অপশন এমটিনেস, অপশন বি হিডেন রিচনেস উইদিন, নাকি অপশন ডি ডিকে এন্ড ওয়েস্ট, নাকি অপশন ডি পয়জনাস ফ্রুট? তো অপশন বি কারণ হবে হিডেন রিচনেস উইদিন। Question 276, set budding more and still more later flowers for the bees. So what does autumn ensure for the bees? তো autumn bees জন্য কি মৌমাছির জন্য কি এনসিওর করছে? Early frost, a supply of late blooming flowers, option C empty hives, option D endless sunshine. তো option D কারণ হবে a supply of late blooming flowers. Okay, সাবধানে বলছে রিপিটেড ফ্রেজ মোর এন্ড স্টিল মোর, এটা কি এমফাসাইজ করছে? স্ক্যারসিটি না রিল্যাক্টেন্স অফ গ্রোথ না অ্যাবান্ডেন্স এন্ড কন্টিনিউটি, নাকি ডেথ অফ ফ্লাওয়ার? তো অপশন সি হবে মোর এন্ড মোর বলতে অ্যাবান্ডেন্স এন্ড কন্টিনিউটি, এটা এমফাসাইজ করছে। তারপরে কোশ্চেন দেখো বলছে আনটিল দে থিঙ্ক ওয়ান ডেজ উইল নেভার সিজ ফর সামার হ্যাজ ওভারব্রিং দেয়ার ক্লামি সিলস। এখানে দে বলতে কারা? দে বলতে পোয়েটস, বিজ, ফার্মার্স এন্ড বার্ডস। অপশন বি কারণ হবে বিজ। Question 279, তো overbeam their clammy cells means, তো overbeam their clammy cells এটা মানে কি? Option A bees hives are overfilled with honey, option B fields are empty, option C cottages are deserted, option D flowers have dried.
তো অপশন এ কারেক্ট আনসার হবে পিস হাইট ওভার ফিল্ড উইথ কি হানি, মানে পিস হাইট গুলো হানি দ্বারা পরিপূর্ণ। তারপরে বলছে হু হ্যাজ নট সিন দি অফ দাই স্টোর। তো দাই স্টোর রেফার্স টু হেয়ার, দাই স্টোর বলতে কি রেফার করা হয়েছে? অপশন এ ফার্মার্স মার্কেট, দ্য অ্যাবান্ডেন্ট হারভেস্ট অফ অটাম, এ ফ্রুট শপ, নাকি দ্য ভিলেজ ক্যানারি। তো অপশন বি কারেক্ট হবে অ্যাবান্ডেন্ট হারভেস্ট অফ অটাম। তো কোশ্চেন 282, the rhetorical question emphasizes। তো রেটোরিক্যাল কোশ্চেনটা কি এমফাসাইজ করছে মানে আগের কোশ্চেনটা, তো কোশ্চেনটা কি এমফাসাইজ করছে? অটমস হিডেন প্রেজেন্ট, নাকি অটমস ভিজিবল এন্ড অ্যাবান্ডন্ট নেচার, নাকি অ্যাবসেন্স অফ অটম ইন হিউম্যান লাইফ, নাকি ডিস্ট্রাকশন কজ বাই অটম। তো অপশন বি কারেক্ট করবো অটমস ভিজিবল এন্ড অ্যাবান্ডন্ট নেচার। নেক্সট কোশ্চেন, সামটাইমস উইভার্স সিক্স abroad may find the sitting careless on a canary floor। তো where can autumn be seen in this imagery? তো অটমকে কোথায় দেখা যেতে পারে? তো কোশ্চেন যখন হবে তখন এটা লাইনটা কিন্তু থাকবে না, এই লাইনটা আমি জাস্ট তোমাদের দিয়েছি কোশ্চেনটা পরপর লাইন থেকে করেছি এটা দেখো আমাদের। তো আর কোশ্চেন থাকবে where can autumn be seen, হ্যাঁ, in the poem the autumn। তো অপশন কি হবে? on the river bank, on the canary floor, in the forest, by the mountain stream। তো অপশন বি কারণ হবে অফ মানে ক্যানারি ফ্লোর। তো তারপরে কোশ্চেন কি বলছে দেখো, অ্যাটিটিউড অফ অটম ইজ ডেসক্রাইব। এখানে এখানে যখন বসেছিল তখন অটমের অ্যাটিটিউডটা কেমন ছিল? কেয়ারলেস এন্ড রিল্যাক্সড, বিজি এন্ড হারিড, হস্টাইল এন্ড ডিস্ট্রাকটিভ, স্যাড এন্ড রিগ্রেটফুল। তো অপশন এ কারণ হবে কেয়ারলেস এন্ড রিল্যাক্সড। তারপর কোশ্চেনে কি বলছে, তাই হেয়ার সফট লিফটেড বাই উইনোয়িং কুইন, হুইচ হিউম্যান ফিচার ইজ ডিসক্রাইব টু অটম হেয়ার। তো এখানে অটমের কোন হিউম্যান ফিচারটা উল্লেখ করা হয়েছে? অপশন আইস, হেয়ার, হ্যান্ডস এন্ড ফিট। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার হেয়ার। তারপর দেখো 286, উইনোয়িং উইন সাজেস্ট। উইনোয়িং উইনটা কি? স্ট্রোকস অফ ডিস্ট্রাকশন, এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি অফ সেপারেশন গ্রেন, কুল উইন্টার ব্রিজ, নাকি ইউজলেস মুভমেন্টস অফ এয়ার। তো উইনোয়িং উইন বলতে যেটা বলা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি, যেটা হচ্ছে গ্রেনকে সেপারেট করা উস থেকে। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। তারপরে হচ্ছে ওয়ান হাফ রিপ ফারো সাউন্ড অ্যাসলিপ রোজ উইথ ফিউম অফ কফি। তো ওয়ার ইজ অটম সিন রেস্টিং। তো অটমকে কোথায় রেস্টিং করতে দেখা যাচ্ছে? তো অপশন হচ্ছে ইন এ ক্যানারি শপ, অন দ্য হাফ রিপ ফারো, ইন ইনসাইড বার্ন অ্যান্ড বিসাইড এ স্ট্রিট। তো অ্যান্সারটা আমাদের হয়ে যাবে হাফ রিপ ফারো। তো থিম অফ পপিস কি সিম্বলাইজ করছে? এনার্জি এন্ড রিগোর, স্লিপ এন্ড রোজিনেস, ডিস্ট্রাকশন এন্ড সেলিব্রেশন। তো অপশন বি কারণ হবে স্লিপ এন্ড রোজিনেস। হোয়াট ডাজ ডাই হুক রেফার টু? তো ডাই হুক রেফার টু কি করছে? দ্য সিকেল ইউজড ইন হারভেস্টিং, এ সেফার্স কুক, এ ফিশিং রড, এ ব্ল্যাকস্মিথ টুল। তো অপশন হবে এ সিকেল ইউজড ইন হারভেস্টিং। তো অপশন এ কারেক্ট। তারপর লাইন দাও কি বলছে, স্পেয়ারিং অফ টুয়াইন ফ্লাওয়ার সাজেস্ট অটম, হি ইজ হার্স অ্যান্ড ক্রুয়েল, জেন্টাল অ্যান্ড আনহারিড, ওয়েস্টফুল অ্যান্ড এংরি। তো অপশন সি কাটতে হবে জেন্টাল অ্যান্ড আনহারিড। তারপরে কোশ্চেন দাও কি বলছে, and sometimes like a cleaner though does keep steady laden head above the foot। তো autumn is compared to, autumn কে তুলনা করা হয়েছে কি? অপশন এ রিপার, অপশন বি ক্লিনার, অপশন সেফার্ড, অপশন ডি ওয়ারিয়র। তো অপশন বি হয়ে যাবে কি ক্লিনার। ওকে, তো আমাদের কোশ্চেনটা এভাবে দিবে, স্টাডি ল্যাডেন হেড অ্যাক্রস দ্য গ্রুপ। তারপরে কোশ্চেনটা দেবে হাউ ইজ অটম কম্পেয়ার টু, বা হু অটম ইজ কম্পেয়ার টু হুইচ ফর। তো অপশন কি হয়ে যাবে? অপশন হয়ে যাবে ক্লিনার। তো অপশন এ বি অ্যান্সার হয়ে যাবে ক্লিনার। তো কোশ্চেন 229, ইমেজ অফ গ্লিনার কনভেস। ইমেজ অফ গ্লিনার কি কনভে করছে? প্রাইড এন্ড পাওয়ার, ওয়ারিনেস এন্ড পেশেন্স, অ্যাঙ্কার এন্ড ভায়োলেন্স, and celebrations and dance। তো অপশন বি কারেক্ট করবো ওয়ারিনেস
and patience. By a cider press with patient blue, who watches last waiting hours by hours. So where is autumn scene waiting patiently? তো অপশন কি হবে? At the pioneer, at a cider press, at a wet field, at a farmhouse. তো আমাদের যে কোশ্চেনে দেওয়া হয় যে where is autumn scene waiting patiently, তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে কি at a cider press. তো অপশন বি কারেন্ট। তারপর লাস্ট ওজিং অফ সাইডার symbolize. লাস্ট ওজিং অফ সাইডার কি symbolize করছে? ওয়েস্টেজ অফ ফ্রুট, গ্রাজুয়াল ডিক্লাইন এন্ড ফুলফিলমেন্ট অফ অটম, দ্য এঙ্গার অফ নেচার এন্ড ব্যারেননেস অফ উইন্টার। তো অপশন বি কাটা হবে গ্রাজুয়াল ডিক্লাইন এন্ড ফুলফিলমেন্ট অফ অটম। তারপর দেখো থার্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকে কি বলছে? ওয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং, ওয়ার আর দে, হুইচ সিজন সংস আর কন্ট্রাস্টেড উইথ অটম। তো কোন সিজনের সংটা মানে অটামের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? সামার, উইন্টার, স্প্রিং, রেইনি সিজন। তো অপশন সি কাটতে হবে স্প্রিং। Poet's rhetorical question suggests 297. Think not of them, so has thy music too. What music does autumn have according to kids? তো অটোমের কি মিউজিক আছে কিডস এর মধ্যে? অনলি সাইলেন্স, ন্যাচারাল সাউন্ড অফ ক্রিয়েচার অ্যান্ড ওয়াইন, নাকি অপশন সি মিউজিক অফ হ্যান্ড মেড ইনস্ট্রুমেন্ট, নাকি অপশন ডি নান অ্যাট অল। তো অপশন বি কাটাতে হবে ন্যাচারাল সাউন্ড অফ ক্রিয়েচার্স ওয়াইন। তো দিস লাইন কনভেস করছে কি? তো অটমস ল্যাক অফ বিউটি, অটমস ইকুয়াল রিচনেস কম্পেয়ার টু স্প্রিং, নাকি সুপিরিয়রিটি অফ সামার, নাকি দি রিজেকশন অফ নেচার। তো অপশন বি কাটা হবে অটমস ইকুয়াল রিচনেস কম্পেয়ার টু স্প্রিং। While parrot clouds bloom soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue, what kind of day is described here? তো কোন রকম দিনের কথা বলা হয়েছে যদি বলা হয়, প্রশ্ন যদি করা হয় যে হোয়াট কাইন্ড অফ ডে ইজ ডেসক্রাইব, তো অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে? এ স্টোরমি ডে, এ সফট ডাইং ডে, এ হার্টস উইন্টার ডে, এ রেইনি ডে। তো অপশন কি হয়ে যাবে? অপশন বি, এ সফট ডাইং ডে। The rosy hue of stubble plants symbolize করছে কি? অপশন ডি কে without beauty, quiet beauty of decline, sudden destruction, eternal youth। তো অপশন বি কার অ্যান্সার হবে quiet beauty of decline। নেক্সট কোশ্চেন তো যে দেখো, then in a willful square the small gnats bone among the river, তো which creature create a willful square? তো willful squareটা কে করছে? bees, small gnats, swallows and crickets। তো অপশন বি কাটা হবে small gnats। তো তারপরে ওয়েলফুল স্কোয়ার রিপ্রেজেন্টস করছে কি? জয়ফুল সেলিব্রেশন, নেচার সরোফুল ফেয়ারওয়েল টু সামার, এ ওয়ার্নিং অফ দ্য স্টর্ম, ডেথ অফ অ্যানিমালস। তো অপশন বি কাটা যাবে নেচার সরোফুল ফেয়ারওয়েল টু সামার। তারপর হচ্ছে সিঙ্কিং অ্যাজ লাইট উইন্ড লাইটস অর ডাইস, রাইজ অ্যান্ড ফল অফ ন্যাট মিউজিক ডিপেন্ড করছে কিসের ওপর? সানের ওপর, ওয়াইন্ডের ওপর, রিভার অ্যান্ড ট্রিজ। তো অপশন বি কাটা স্যার ওয়াইন্ডের ওপর। Phrase lives and dies of the wind symbolize করছে কি? The eternal cycle of nature, complete destruction, permanent calm, human suffering only। তো অপশন বি কারণ স্যার eternal cycle of nature। তারপরে হচ্ছে ফুল grown lambs loud bleat from hilly pond, whose sound is heard from the hills। তো অপশন এ birds, lambs and shepherds and crows। তো অপশন কি হবে? ল্যাম্পস হিল থেকে কার শব্দ শোনা যাচ্ছে? ল্যাম্পস এর কাছ থেকে। আর এটা হচ্ছে টেক্সটের লাইন, এটা আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তুলে দিয়েছি, বলতে সময় দিবে না। তারপরে হচ্ছে ব্লিটিং অফ দ্য ল্যাম্প সিম্বলাইজ করছে কি? হার্সনেস, জয়, লাইফ ইভেন ইন ডিক্লাইন অ্যান্ড ভায়োলেন্স, উইন্টার ফরেস্ট, উইন্টার ফ্রস্ট। অপশন বি কারণ হবে জয় অ্যান্ড লাইফ ইভেন ইন ডিক্লাইন। হেজ ক্রিকেট সিং নাও উইথ ট্রেবল ফক, দ্য রেড ব্রেস্ট হুইসলস ফ্রম গার্ডেন ফ্রক। তো হুইচ টু ক্রিয়েচার্স আর মেনশন হিয়ার? ক্রিয়েচার্সটা কি কি? ন্যাটস, ন্যাপ, হেজ ক্রিকেট অ্যান্ড রেড ব্রেস্ট, বিজ অ্যান্ড swallows, frogs and owls। তো যদি বলা হয় which two creatures are mentioned in the poem autumn, তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে? অপশন হেজ ক্রিকেট এন্ড রেড বেস্ট, এই অপশন গুলোর মধ্যে। দেয়ার সং রিপ্রেজেন্ট, তো দেয়ার সংটা কি? দ্য অ্যাংরি ভয়েস অফ অটম,
quiet yet rich music of late season, silence of death, the noisy of decay. So option B correct answer, quiet yet rich music of late season. Suppose the question 309, gathering follows, twitters in the sky. So which birds are preparing for migration? The questionটা যেটা বলছে, which birds are preparing for migration in the poem autumn? তো অপশন কি হয়ে যাবে? স্প্যারো, সোয়ালো, রেডব্রেস্ট, পিজন। তো অপশন বি হয়ে যাবে সোয়ালো। তো গ্যাদারিং ফলোজ সিম্বলাইজ করছে কি? অ্যারাইভাল অফ স্প্রিং, ডিপার্চার এন্ড ট্রানজিশন টুয়ার্ডস উইন্টার, permanent settlement, destruction of crops. So option B correct answer, departure and transition towards winter. তো এই যে কোশ্চেন গুলো হলো, এগুলো হচ্ছে প্রতি লাইন থেকে আমি লাইন দিয়ে দিয়েছি, তারপরে কোশ্চেন গুলো যেহেতু তোমাদের টেক্সটটা রিভিশন হয়ে যাবে। এবার দেখো আমি যে কোশ্চেন গুলো দিব সেগুলা যেগুলা পরীক্ষার্থী যেমন যে ধরনের কোশ্চেন থাকে সে ধরনের। তো হু ইজ ডেসক্রাইব অ্যাজ দ্য ক্লোজ bosom of autumn? ফোন হবে না, ম্যাচুরিং সান হবে না, সিস স্টার্স হবে না, প্লিজ হবে। তো অপশন বি কারণ স্যার ম্যাচুরিং। Why is autumn called season of mellow fruitfulness? So option B, it is full of flowers because it fruits ripen fully in this season. Because the weather becomes stormy, like because the farmer stop working. তো অপশন হয়ে যাবে because fruits ripen fully in this season. তো অপশন বি কারেক্ট। Which fruits are mentioned in as growing in the autumn in the poem? তো কোন কোন ফলগুলো গ্রোয়িং দেখানো হয়েছে অটমে? Apples, gourds, grapes, nuts, mangoes, orange, bananas, peaches, pears, pears and pineapples. Only apples and nuts. So option A correct answer, apples, gourds and grapes and nuts. What does the phrase load and blaze refer to? Load and blaze কি রেফার করছে? Burden of heavy harvest, blessing of rich crops and ripened fruit, religious rituals of harvest, great festival, song for autumn. Option B correct answer, blessing of rich crops and ripened fruits. So question 350, how does kids address autumn in the poem? তো কিডস poem কে কি অ্যাড্রেস করেছে? Season of rains and storm, season of fog and frost, season of mist and maleficence, season of darkness. Option C, season of mist and maleficence. Who is autumn's friend according to kids? কিডসের মতো অটমের বন্ধু কি? তো অপশন moon, maturing sun, star and beach. তো অপশন বি maturing sun. What do autumn and sun plan together? তারা দুজনে কি প্ল্যান করছে? Option to shorten the days, to ripen food, to and load vines, to bring rain and mist, to end the summer. Option B correct answer, to ripen fruits and load vines. তারপর কোশ্চেন, what does the pronoun there refer to in the summer? There বলতে এখানে উল্লেখ করছে অপশন ফ্লাওয়ার্স, bees, farmers. অপশন বি হবে bees. Question 390, why are the cells of bees called clammy? The cells of bees clammy কেন বলা হচ্ছে? Because they are empty, because they are sticky with honey, because they are very small, because they are dark. তো অপশন বি কারণ হবে because they are sticky with honey. Question 320, why do the bees think one days will never cease? Bees কেন ভাবছে one days শেষ হবে না? Because autumn flowers keep blooming, because summer has just begun, because winter has already arrived, because winter they never stop working. তো দেখো এটা হয়ে যাবে বিকজ অটম ফ্লাওয়ার্স কিপ গ্লোয়িং, অটম ফুল ফুটতে থাকছে এই জন্য তারা ভাবছে যে শেষ হবে। Question 321, what figure of speech is used when autumn is described as reaper or cleaner? তো কোন ফিগার অফ স্পিচটা বলা মানে ব্যবহার হয়েছিল যখন অটমকে রিপার আর ক্লিনার হিসেবে তুলনা করা হয়েছিল? সিমিলি, পারসনিফিকেশন, মেটাফোর, অ্যালিডেশন। তো অপশন বি আনসার পারসনিফিকেশন। 322, which of the following are sounds of autumn as mentioned by the kids? তো অটোমের সাউন্ড গুলি কোনগুলো যেগুলো কিডস উল্লেখ করেছে? তো দেখো কোশ্চেনটা আমি আগে যে কোশ্চেন দিয়েছিলাম ওখানে কি কি বলেছিলাম? লাইন তুলে দিয়েছিলাম, তারপরে কোশ্চেন দিয়েছিলাম, কিন্তু কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হবে? মর্নিং ন্যাটস, ব্লিডিং ল্যাম্পস, এজ ক্রিকেট, রবিন অ্যান্ড সোয়ালোজ, অল অফ দেম। তো সবগুলোই ছিল, তো অপশন ডি কারেন্ট হয়ে যাবে অল অফ দ্যাম। Question 323, how does kids show autumn as a season of fullness and repose? By describing heavy rains, by showing calm weather, ripened fruits, harvest, and sense of rest, by describing thunder and lightning, by showing snow-covered fields. So option B কারণ হবে by showing calm weather, ripened fruits, harvest, and sense of rest.
Question 324. Where are the songs of the spring? What is Keith's response to this line? Keith's A line কি উত্তর দিয়েছে? He feels deeply sad. He feels autumn fruit has its own music. Like he ignores the question. Like he prefers spring to autumn. তো অপশন বি কারেন্স হবে। সে বলছে অটোমে তোর নিজস্ব মিউজিক আছে। Question 325. Which flower is especially mentioned in autumn? Rose, lily, poppy, and sunflower. So option C, poppy. Which birds are mentioned in the poem? কোন পাই বলা হয়েছে? Robin redbreast, swallows, peacock, sparrow, dove, and nightingale, owl, and crow. So option A, correct answer, Robin redbreast and swallow. What animals are mentioned in the poem? কি অ্যানিমেলের কথা বলা হয়েছে? Goats, grown full lambs, cows, and goats. So option B, full grown lambs. Question 228. What is significance of the concluding line? And gathering swallows twitter in the skies. And the key significance করছে, it shows autumn is joyful. It shows autumn is approaching soon. A winter is approaching soon. It shows spring will return quickly. And it shows bees preparing honey. So option B guidance হবে, winter is approaching soon. So in what different shapes does kids personify autumn? তো কোন কোন শেপে কিডস অটোমকে পার্সোনাফাই করেছে? অপশন এ উইনোয়ার, রিপার, গ্লিনার, সাইডার। তো অপশন বি ফার্মার, প্লাউম্যান, শেফার্ড, সোলজার, হান্টার, ট্র্যাডিং, ডান্সার, সিঙ্গার আর মাদার। তো অপশন এখানে হবে উইনোয়ার, রিপার, গ্লিনার আর সাইডার মেকার বা সাইডার পেসার। Would you call old to autumn a nature poem? তুমি কি old to autumn একটা nature poem বলবে? So no, it is about mythology. Yes, it celebrates beauty of season. No, it is about death only. No, yes, it only birds. তো অপশন বি কারণ হবে yes, কারণ এটা সেলিব্রেট করছে বিউটি অফ সিজন। So which of the following images are used to describe? তো কোন কোন ইমেজেস বর্ণনা করা হয়েছে অটোমেকে? Autumn sitting on the granary floor, autumn asleep in the half breed harrow, autumn crossing brook with corn, autumn at cider press. Option E, wall. তো অপশন ই all. তো এখানে অটন থেকে আমি মোটামুটি কোশ্চেন গুলো দিয়ে দিয়েছি, অল কভারেজ করেছি। এখানে ইম্পর্টেন্ট বা ইজি কোশ্চেন বা হার্ড কোশ্চেন আমি দেখিনি। প্রথম প্রতি লাইন থেকে যা কোশ্চেন তৈরি হয়েছে সেগুলো কোশ্চেন তৈরি করে দিয়েছি। ওকে, তো এখান থেকে অটন থেকে কোশ্চেন হলো মোট টোটাল কত কোশ্চেন হলো 331। এবার দেখো এবার যে কোশ্চেনটা আসছে দ্য ওয়াইল্ড সোয়ানস অ্যাট কুল। এবার কি আছে? ওয়াইল্ড সোয়ানস অ্যাট জিরোবুলিন। তো এখান থেকে কোশ্চেন আসছে দ্য কোশ্চেন, আগের মতো আবার প্রথম প্রথম থেকে লাইন থেকে শুরু হবে এবং কোশ্চেন হবে, তারপর আবার কোশ্চেন দিয়ে হবে। তো ট্রিজ আর ইন দ্যার অটম বিউটি প্রথম লাইনটা আছে। তো এইখানে যে কোশ্চেনটা হয়, উইচ সিজন ইজ ডিপিক্টেড ইন দ্য ওপেনিং অফ দ্য লাইন। তো এই লাইনে কোন সিজনের কথা বলা হয়েছে? অপশন এ স্প্রিং, অপশন বি সামার, অপশন সি অটাম, অপশন ডি উইন্টার। তো অপশন সি হবে অটম। ওকে, তো কোশ্চেনটা হবে হুইচ সিজন ইজ ডিপিক্টেড ইন দ্য ওপেনিং লাইন অফ দ্য পোয়েম ও ডট। Question 336. Woodland paths are dry. So how are the woodland paths described? তো কোশ্চেনটা দেওয়া হবে যে how are the woodland paths described in the poem autumn? তো কি হবে? woodland paths dry তো পোয়েম লাইন। তো কি হবে? অপশন এ ওয়েট, ড্রাই, কভারড উইথ স্নো এন্ড মাটি। তো অপশন কি হয়ে যাবে? ড্রাই। তো তারপর কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ডাজ ওয়াটার রিফ্লেক্ট আন্ডার দ্য অক্টোবর টু লাইন। তো অক্টোবর টু লাইন, অক্টোবর টু লাইন কে জল কোনটা রিফ্লেক্ট করছে? তো অপশন এ যে ক্লাউড, সান, স্টিল স্কাই এন্ড ট্রিজ। তো অপশন সি হয়ে যাবে স্টিল স্কাই। তো হাউ মেনি সোয়ানস আর অন দ্য ওয়াটার? তো জলে কটা কটা সোয়ান ছিল? 50, 59, 49 and 60। তো অপশন বি কারেন্ট আনসার 59। তারপরে কোশ্চেন দেখো বলছে হাউ মেনি অটমস হ্যাভ পাস্ট সিন্স ইয়ার্স ফার্স্ট কাউন্টেড সোয়ানস। তো এটা এটা হচ্ছে বইয়ের লাইন। তো কত অটম ক্রস করে গেছে ইয়ার্স প্রথম যখন সোয়ানস কাউন্ট করেছিল? 17, 18, 19, 20। তো অপশন সি কারেন্ট আনসার 19।
তো হাউ ডু সোয়ান্স টেক ফ্লাইট, সোয়ান্স গুলো কিভাবে উঠছিল? অপশন এ ইন স্ট্রেট লাইন, র্যান্ডামলি, হুইলিং ইন ব্রকেন রিং, সাইলেন্টলি। তো অপশন সি কারেন্ট আনসার হুইলিং ইন ব্রকেন। তো কবিতার লাইন আমাদের কি ছিল? ওয়াল সাডেনলি মাউন্ট এন্ড স্ক্যাটার হুইলিং ইন ব্রকেন রিংস abundant clamours। তাহলে বলছে হাউ ডাজ পোয়েট ফিল আফটার অবজার্ভিং দ্য সোয়ান্স, সোয়ান্স দেখার পর কবির কি ফিল হয়েছিল? হ্যাপি, সোর অ্যাট হার্ট, ইনডিফারেন্ট এন্ড কনফিউজ। তো অপশন বি কারেন্ট আনসার সোর অ্যাট হার্ট। তো হোয়াট হ্যাজ চেঞ্জ সিন্স দ্য ফার্স্ট পোয়েট অবজার্ভ দ্য সোয়ান, কবি যখন প্রথম সোয়ান্স থেকে দেখেছিল তখন তাই কি পরিবর্তন হয়ে গেছে? সোয়ান ডিসঅ্যাপিয়ার, নেচার চেঞ্জ, পোয়েটস পার্সোনাল ফিলিংস অফ লাইটনেস হ্যাজ চেঞ্জড, না ওয়াটার ড্রাইড আপ? অপশন সি, পোয়েটস পার্সোনাল ফিলিংস অফ লাইটনেস হ্যাজ চেঞ্জড। তাও বলছে হাউ ডু সোয়ান্স বিহেভ ইন দ্য কোল্ড ওয়েদার, তো কোল্ড ওয়েদারে সোয়ান কেমন বিহেভ করছিল? রেস্ট অন দ্য ল্যান্ড, ফ্লাই অ্যাওয়ে, প্যাডেল টায়ারলেসলি ইন পেয়ার্স, হাইড লিফস। অপশন বি, প্যাডেল টায়ারলেসলি ইন পেয়ার্স। তারপর তারা কি বলছে? হোয়াট কোয়ালিটি অফ সোয়ান্স ডাজ ইয়েটস অ্যাডমায়ার in the poem? Option their ability to hunt, their youthful spirit, their silence, their color. So option B, their youthful spirit. What continues to influence the swans? So Paul and the passion and conquest. So কোনটা swans কে influence করবে, করতে থাকে? So option hunger, passion and freedom, fear of humans, and cold and weather. So option B, passion and conquest, or passion and freedom. Now the deep of the still water, this is a beautiful boy line. So how does boy describe swans on the water? Swans জলে কিভাবে ছিল? তো অপশন lazy, mysterious and beautiful, angry and hungry. তো অপশন বি, mysterious and beautiful. What worry does the poet express here? তো এই লাইনের মধ্যে কবি কি ওয়ারিটা এক্সপ্রেস করছে? Swans may fly away permanently, swans may become sick, a swan may fight, a swans may lose feather. তো অপশন এ, swans may fly away permanently. What is central theme of the wild songs at Coole? Wild songs at Coole central theme কি? Industrialization, aging and transience of life, war and childhood. So option B কারণ স্যার aging and transience of life. How does yet depict nature in the poem? তো yet এখানে নেচারটা কিভাবে বর্ণনা করেছে? Harsh and cruel, beautiful and serene, chaotic and unfriendly. Option B, beautiful and serene. So what natural phenomena is indicated by October 2 light? October 2 light কোন ন্যাচারাল ফেনোমেনাটা ইন্ডিকেট করা হয়েছে? মর্নিং, ইভিনিং, মুন and daylight. So option D, evening. So what does the repeated observation of swans 19 years symbolize? So repeated observation of swans over 19 years কি symbolize করছে? Swans migration pattern, the poet's longing for permanence amidst change, the hunting tradition, the seasonal hunting. So option B, poet's longing for permanence amidst change. So what does poet mean by pale beat of their wings? The pale beat of their wings নিয়ে কবি কি বলতে চাইছে? Wings make a silent sound. Wings sound like a bell. Now wings are weak. Now wings are slow. তো কি কোশ্চেন হবে? Wings sounds like a bell. How is the time depicted in the poem? তো এই পোয়েমের টাইম কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? অপশন linear and unchanging, circular and endless, fleeting and transformative, না irrelevant. অপশন সি কারণ হয় fleeting and transformative. What type of the poem Wild Songs at Coole? Wild Songs at Coole কি ধরনের কবিতা? লিরিক, ন্যারেটিভ, এপিক, স্যাটায়ার। তো অপশন এ লিরিক। What contrast does ES use to enhance poems emotional depth? তো কবি কি কন্ট্রাস্ট ইউজ করেছে পোয়েমের ইমোশনাল ডেপথটা বোঝানোর জন্য? সিটি ভার্সেস ভিলেজ, সোয়ান্স ইউথ ভার্সেস পোয়েটস এজেইং, ওয়ার ভার্সেস পিস, সামার ভার্সেস উইন্টার। তো অপশন বি, সোয়ান্স ইউথ ভার্সেস পোয়েটস এজেইং। ব্রিমিং ওয়াটার অ্যামং দ্য স্টোনস রেফার, ব্রিমিং ওয়াটার অ্যামং দ্য স্টোন কি রেফার করছে? ফ্লাডেড রিভার, কাম লেক উইথ রকস, না ড্রাই রিভার, না মাউন্টেন স্ট্রিম। অপশন বি, কাম লেক উইথ রক। Which literary device is used mysterious and beautiful? Simile, metaphor, juxtaposition, irony. The option C, juxtaposition. Which poetic technique is seen in the paddle in the cold? Allegation, assonance, metaphor, hyperbole. তো অপশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে অপশন বি, অ্যাসোন্যান্স।
Why does it use numbers instead of rounding off? So to sound poetic, to emphasize precision in observation, to confuse readers, to rhyme. To option B, to emphasize precision in observation. কোথাও কি বলছে in the poem he has mentioned 19 or top. What had he counted and what does this time reference mean? তো অপশন হচ্ছে trees get an age of forest. Now wild swans it marks 19 years since he first observed them. The flowers seasonal bloom and lakes the poetry. তো what he had counted সেটা হচ্ছে swans and what does this time reference mean? It marks the 19 years since the first observed them. Option B. It says that his heart is sore after looking at brilliant teachers. So who are they? They বলতে কারা? And why are they called brilliant? তাদেরকে brilliant পাবো কেন বলা হয়েছে? So option A, wild swans for their shining white feathers symbolizing eternal passions. Trees for autumn colors, flowers for beauty, clouds for reflection. তো অপশন হয়ে যাবে দে বলতে এখানে সোয়ান্স বোঝানো হয়েছে and তাদেরকে ব্রিলিয়ান্ট বলা হয়েছে কারণ they are shining white feathers and symbolizing eternal passions. Why does ears feel sadness upon seeing Swan? Swans কে দেখে ears sadness কেন হলো? So often he is physically tired. He misses their movement. He is reminded of his aging and lost vitality. He is afraid of birds. So often he is reminded of his aging and lost vitality. So what does ears mean when he says trod with a lighter tread during the first weekend? So trod with a lighter tread বলতে কি বুঝিয়েছে he walked faster. He felt youthful joy, excitement while observing the swan. He ran from danger. He was frightened. তো অপশন বি কারণ হবে he felt youthful joy and excitement while observing the swan. তার মানে হচ্ছে trod with a lighter tread. In the lines, their heart have not grown old. Who is the ears talking about and why they are timeless? তো এখানে কার কথা এখানে বলা হয়েছে নিজের বলছে এবং তারা টাইমলেস কেন তো ট্রিজ এভারগ্রিন নেচার না ওয়াইল্ড সন দ্য সিম্বলাইজ এন্ডুরিং ইউথ এনার্জি এন্ড প্যাশন দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যানুয়াল ব্লু দ্য ফ্লাওয়ার ক্লাউডস এন্ড ফিডো অপশন বি কারণ হবে দে বলতে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা ওয়াইল্ড সন আর তারা টাইমলেস কারণ দ্য সিম্বলাইজ এন্ডুরিং ইউথফুল এনার্জি এন্ড প্যাশন what memory does Swans evoke in the poem and how does it affect him? তো Swans কি মেমোরি ইভোক করছে কবি এবং how does it affect him এর গায়ে কেমন affect হচ্ছে? Often his childhood he feels happy, in youthful passion he feels nostalgic and somewhat sad, and often see war memories when he feels fear, the school days he feels old. তো অপশন বি কারণ হবে তার মেমোরি যে ইভোক করছে সেটা হচ্ছে ইউথফুল প্যাশন আর এটাতে কেমন এফেক্ট করছে তো সে নস্টালজিক করছে এবং somewhat sad. What feature of the poem reflects his romantic qualities? তো কবির রোমান্টিক কোয়ালিটি কোন ফিচারগুলো? তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেসক্রিপশন না এমফাসাইজ অন নেচার ইমোশন লঙ্গিং ফর ইউথফুল ভাইটালিটি লাইক অপশন সি হিস্টোরিক্যাল ন্যারেটিভ না অপশন ডি স্যাটিরিক্যাল টোন তো অপশন বি কারেন্ট স্যার এমফাসাইজ অন নেচার ইমোশন লঙ্গিং ফর ইউথফুল ভাইটালিটি তো হোয়াট ওভারঅল ফিলিং ডোমিনেটস দ্য পোয়েম তো গোটা পোয়েমে ওভারঅল ফিলিংটা কি জয় অ্যান্ড চিয়ার ডিপ melancholy and reflection on the lost youth anger frustration and indifference so option b deep melancholy and reflection on lost youth. How does Yeats contrast himself with Swans in the poem? তো Yeats কিভাবে কন্ট্রাস্ট করেছে নিজেকে Swans এর সঙ্গে? Swans are old and poet is young. Swans are restless, poet is still. Swans remain energetic, youthful, poet has changed and weakened. Swans are small, poet is large. So option C, Swans remain energetic and youthful, poet has aged and weakened. What do the swans symbolize in the poem? এই কবিতার swan কি symbolize করছে? Industrial progress, life for vitality, passion, freedom that endure over time, clouds, migration of birds. So option B, life force, vitality, passion, freedom that endure over time. Why does it says passion or conquest attain upon still there? তো অপশন কেন ইয়েস বলেছে প্যাশন এবং কংগ্রেস তাদের সঙ্গে থাকে এখনো পর্যন্ত তো অপশন এ দে ওবে হিউম্যানস দে রিটেন দেয়ার ভাইটালিটি অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট উইথ লাইফ they are obedient creatures they are weak so option B কারণ স্যার they retain their vitality and engagement with life. Which poetic device conveys its yearning for past joy and youthful energy? কোন poetic deviceটা কনভে করছে ইয়ার্স এর yearning for past joy and youthful energy? War imagery, nostalgic reflection on nature and life, social critic, counting swan. So option B কারণ স্যার nostalgic reflection on nature and life.
A phrase "bell beats of their wings" is example of which literary device? Simile, onomatopoeia, metaphor, hyperbole. So option B, onomatopoeia. Why is 19-year observation of Swan significant? 19 years observation টা Swan এর significant কেন? Mark's poet's birthday. So passage of time and reflection of his own aging. Like Mark's Swan's age refers to historical events. The option B answer shows passage of time and reflection of his own aging. So what does their hearts have not grown old signify? Their hearts have not grown old signify করছে কি? Swans are immortal, swans remain youthful in their speed and energy, swans are old but wise, the swans never age physically. So option B contains swans remain youthful in speed and energy. How does it describe swans flight in broken circle? Chaos in nature, order and control, grace, energy and beauty, randomness. So option C, grace, energy and beauty. Why is 19 auto meaningful in the poet's reflection? Oh, এবার তো দিতে পারি। তো মাস poet এটা between হয়েছে। So what feeling does the poet express when observing the swans swimming and flying? Excitement, nostalgic, admiration, fear, confusion. Option B, nostalgic admiration. Why is the poem considered new romantic? বইটাকে পোয়েমটাকে নিউ রোমান্টিক কেন বলা হয়েছে? Focus on urban, emphasis on personal emotion, reflection, nature, the historical events, the political satire. So option B, emphasis on personal emotion, reflection, and nature. Why does it feel melancholic in the poem? So it's can a melancholy Swans diet, awareness of his aging and loss of youthful vigor, bad weather, noise of wings. So option B answer, awareness of aging, loss of youthful vigor. Swans passion and conquest represent করছে কি? Human instinct, human ambition, youthful energy, seasonal migration, danger. So option B answer হবে human ambition, youthful energy. Why does it repeatedly mention autumn? Autumn কথাটা বারবার কেন মেনশন করছে? To describe season, to show passage of time and aging, to rhyme, to describe weather. So option B, to describe passage of time and aging. তো তারপর কোশ্চেন সোয়ানস আনচেঞ্জিং নেচার কি সিগনিফাই করছে? their immortality, their nature's constancy and eternal vitality, humans failure, seasonal variation, the seasonal variation. So option কি হবে? Option B, nature's constancy and eternal vitality. How does poet contrast the lighter trait in past with present? তো লাইটার ট্রেড ইন পাস্ট সঙ্গে প্রেজেন্টটা কিভাবে কন্ট্রাস্ট করেছে? ওয়াকিং স্পিড, মুড চেঞ্জ, কারেন্ট মেলানকোলি ভার্সেস পাস্ট জয়, সোয়ানস ফ্লাই অ্যান্ড ওয়েদার। অপশন বি কারণ মুড চেঞ্জ, কারেন্ট ওয়েজ মেলানকোলি ভার্সেস পাস্ট জয়। Why are the wild swan used as motif in the poem? তো ওয়াইল্ড সোয়ানস কে এই কবিতায় মোটিভ হিসাবে কেন ব্যবহার করা হয়েছে? ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোগ্রেস, eternal vitality, passion, contrast with humanity, migration, natural disaster. So option B, eternal vitality, passion, contrast with humanity. তো এখানে যেটা হলো দুটো গ্রাফি পর্যন্ত যেটা হলো সেটা হচ্ছে ওয়াইল্ড সোয়ানস অ্যাট ফুল থেকে আমাদের কিন্তু কমপ্লিট করলাম। প্রতি লাইন থেকে আগে কোশ্চেন দিয়েছি, টেক্সট থেকে টেক্সটটা পড়ানোর মতো করে, তারপরে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে। ওকে, তো এবার দেখো আসছে কি, এবার তিন এবার দেখো আসছে লিসনার থেকে। লিসনার 383 থেকে শুরু হচ্ছে। লিসনার কি থেকে শুরু হচ্ছে? 383। তো কোশ্চেন দেখো, তোমার থেকে এবার শুরু হচ্ছে লিসনার্স থেকে। ওকে, তো লিসনার দেখো 383, হোয়াট ইজ দ্য ট্রাভেলার্স মেন পারপাস ইন দ্য পোয়েম? তো এই কবিতার ট্রাভেলারের মেন পারপাসটা কি ছিল? টু এক্সপ্লোর দ্য ফরেস্ট, নাকি টু ডেলিভার মেসেজ অর ফুলফিল প্রমিস, নাকি টু মেক ফ্রেন্ডস, নাকি টু হান্ট এনিমেলস? তো ট্রাভেলারের পারপাস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে টু ডেলিভার মেসেজ দিতে ছিল আর ফুলফিল প্রমিস করতে ছিল। তো তারপরে কোশ্চেন থেকে বলছে হোয়াট ডাজ মুনলিট ডোর সিম্বলাইজ ইন দ্য পোয়েম? তো এই কবিতায় মুনলিট ডোর কি সিম্বলাইজ করছে? হিউম্যান ডুয়েলিং, বাউন্ডারি বিটুইন হিউম্যান ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সুপারন্যাচুরাল,
নাকি প্লেস অফ সেফটি, নাকি ক্যাসল? তো অপশন বি কারেন্ট স্যার বাউন্ডারি বিটুইন হিউম্যান ওয়ার্ল্ড এন্ড সুপার ন্যাচারাল। তারপর বলছেন হোয়াট ইজ দ্য মুড ক্রিয়েটেড বাই দ্য ট্রাভেলার নকিং রিপিটেড। তো ট্রাভেলার যে বারবার নক করছিল তাহলে কিরকম মুড তাদের ক্রিয়েট হয়েছে? জয়ফুল, লাইভলি, ইরি অ্যান্ড মিস্টেরিয়াস, রোমান্টিক, এনার্জিয়ান, chaotic. তো অপশন বি ইরি অ্যান্ড মিস্টেরিয়াস। তো হু আর দ্য ফ্যান্টম লিসনার, এখানে ফ্যান্টম লিসনার কারা? অপশন হিডেন সার্ভেন্ট, সুপারন্যাচারাল বিং লিসেনিং সাইলেন্টলি, বার্ডস অ্যান্ড অ্যানিমালস, ফিলো ট্রাভেলিং। তো অপশন বি হবে সুপারন্যাচারাল বিং, যেটা ছিল লিসেনিং সাইলেন্টলি দ্বারা। তো হোয়াট ডাজ দ্য ট্রাভেল মিন বাই টেল দেম আই কেভ অ্যান্ড নো ওয়ান অ্যান্সার। তো ট্রাভেলার কি বলেছিল যখন তাকে বলেছিল তাদেরকে বলো আমি এসে গেলাম কিন্তু কেউ উত্তর চাই? তো অপশন কি হবে? হি ইজ ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যাট বিং ইগনোরড, নাকি হি হ্যাজ কমপ্লিটেড হিজ ডিউটি বাট ফাইন্ডস নো হিউম্যান রেসপন্স, না হি ইজ গিভিং অর্ডার্স, না হি ইজ কনফিউজ? তো অপশন হবে হি ইজ কমপ্লিটেড হিজ ডিউটি বাট ফাইন্ড নো হিউম্যান রেসপন্স। তো হাউ ডাজ পোয়েট ডিসক্রাইব দ্য ওয়ার্ডস অ্যাকসেন্ট? ওয়ার্ডস এর অ্যাকসেন্টটা কি ছিল, কেমন বর্ণনা করেছে? অপশন গ্যালোপিং এক্সাইটেডলি, চ্যাম্পিং গ্রাস ইন সাইলেন্স, emphasizing stillness, না sleeping quietly, না fighting with another force. So option B, champing grass in silence and emphasizing stillness. Option B correct. So how is the moonlit used in the poem? চাঁদের আলোটা কিভাবে মানে কি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে? To make traveler's path visible and add an eerie effect to indicate morning, to show warmth and country, to highlight animals. So option A correct answer, to make traveler's path visible and add an eerie effect. The line, the bird flew up out of the array. এটা কি ইঙ্গিত করছে? অপশন এ cheerful income, a sign of life in otherwise silent city. The traveler is dreaming, the forest is dangerous. তো যেটা অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে অপশন এ, a sign of life in otherwise silent city. So what does the stared and second year refer to? The stared and second year কি রেফার করছে? Wind moving leaves, the impact of traveler's presence on the supernatural listeners, নাকি a storm approaching, না what movement? So option B কারণ হলো impact of traveler's presence on the supernatural listeners. তারপর কোথাও নাকি বলছে the leaf green sea represents a window where humans live, the meeting point between human and supernatural worlds, নাকি forest clearing, a place for birds to rest. তো অপশন বি কারণ হবে মিটিং পয়েন্ট, একটা মিটিং পয়েন্ট যেখানে হিউম্যান এন্ড সুপারন্যাচারাল ওয়ার্লডস। হোয়াট ডাজ দ্য ইকুইং অফ ট্রাভেলার্স ওয়ার্ডস ইন্ডিকেট? তো ট্রাভেলার যে ওয়ার্ড সেটা কি ইকুইং করছে? হাউস ইজ লার্জ, দ্য প্রেজেন্স অফ আনসিন বিং রেসপন্ডিং সাইলেন্টলি, the traveler is shouting, the sound travels easily in forest. The option B কারণ স্যার presence of unseen beings responding silently, এটা ইকুইং হচ্ছে ট্রাভেলার্স ওয়ার্ডস। Why is traveler described the man left awake? তো ট্রাভেলারকে দ্য ম্যান লেফট আউট বলা হয় যে কেন? হি ইজ রেস্টলেস এন্ড ওয়ারিড, হি ইজ ফুলফিলিং ডিউটি হোয়াইল আদার্স আর স্লিপ, হি ক্যান নট স্লিপ ইন দ্য ফরেস্ট, নাকি হি ইজ ইমাজিনিং গোস্ট? তো অপশন বি ইজ ফুলফিলিং ডিউটি হোয়াইল আদার্স আর স্লিপ। তো এটা অপশন বি। হোয়াট ইজ দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম? কবিতার টোনটা কেমন? ইরি, কন্টেমপ্লেটিভ, মিস্টেরিয়াস, জয়ফুল, সেলিব্রেটরি, রোমান্টিক, প্যাশনেট, অ্যাংরি, সার্কাস্টিক? তো অপশন ইরি, কন্টেমপ্লেটিভ এন্ড মিস্টেরিয়াস। What does the silence in the poem symbolize? এই কবিতার সাইলেন্সটা কি সিম্বলাইজ করছে? পিস, কমফোর্ট, আননোন and supernatural presence, human activity, a quiet forest only. The option B, unknown and supernatural presence. So how does the poem suggest human limitation? কবি এখানে হিউম্যান লিমিটেশনটা কি করে সাজেস্ট করেছে? Humans cannot hear animals, humans cannot perceive supernatural beings, the humans are weak physically, the humans unkind. So option D কারণ স্যার humans cannot perceive supernatural beings, হিউম্যান সুপারন্যাচারাল বিইংটাকে বুঝতে পারে না। তো ট্রাভেলার গ্রে আইজ কি সিম্বলাইজ করছে? অর্ডিনারি হিউম্যান পার্সপেক্টিভ এন্ড র্যাশনালিটি, স্যাডনেস, সুপারন্যাচারাল পাওয়ার এন্ড জয়। তো গ্রে আইজ সিম্বলাইজ করছে অর্ডিনারি হিউম্যান পার্সপেক্টিভ এন্ড র্যাশনালিটি।
Question 398. What effect does the poet achieve by using repeated phrase, is there anybody there? তো বারবার এই ফ্রেজটা ইউজ করে is there anybody there কবি কি অ্যাচিভ করেছে এই ইউজ করে কি করতে চাইছে অপশন it emphasizes suspense and uncertainty, it indicates anger, it makes poem humorous, it shows travelers confused. So option A, it emphasizes suspense and uncertainty. The phantom listeners are mostly phantom listeners are কেমন real people, symbolic of unknown and supernatural, animals in the forest, fellow travelers. তো অপশন কি symbolic তারা of কিসের unknown and supernatural. The line silence start softly backward means এটা কি মিন করছে? The forest return to quiet after the travel left. The wind blew through the leaves and horse moved noisily. The traveler shouted. So forest return to quiet after the traveler left. Forest আবার শান্ত হয়ে গেল যখন প্রতীক চলে গেল। So এটা অপশন আনসার। What overall message does the listener convey? তো লিসনাররা কি ওভারঅল মেসেজ করলো? So option human can understand everything. There are unseen forces and mysteries beyond human comprehension. And ghosts are dangerous for scary. So there are unseen forces and mysteries beyond human comprehension. Option D correct. What does the expression leaf free still signify? Leaf free still কি signify করছে? Window has been recently decorated with leaf. The lower part of the window is covered with creepers, indicating house is abandoned. The leaves fell unnaturally from trees around the house. The traveler placed leaves on the windowsill. So option যেটা হচ্ছে B, lower part of the window is covered with the creepers, যেটা ইঙ্গিত করছে house is abandoned. Who is he in the he felt in his heart there is strangeness and how did he feel? তো এখানে he বলতে কে? এই লাইনে যে he felt, তো he বলতে ghost নাকি traveler নাকি poet না what? তো অপশন বা বি কাট আনসার কি হচ্ছে traveler. তো how did he feel? সে কেমন ফিল করছে? He felt the presence of phantom in his heart আর হৃদয়ে কিসের মাধ্যমে? though he could not see was here. শুনতে পায় না দেখতে পায় না। অপশন বি কাট আনসার। So who are the listeners in the point? এই প্রশ্নে listeners কারা? And how do they communicate? The villagers, the phantom dwellers of the house through their silent presence, animals in the forest, through noise, poet, through writing. So often be phantom dwellers হচ্ছে listeners. আর how do they communicate? তারা কেমন ভাবে কমেন্ট করছে? Through their silence presence. How many listeners were in the house? তো এখানে কত লিসনার ছিল? 1, 2, a large number, মানে a host, নাকি 5? তো অপশন সি, a large number, মানে a host. Who hearkened and why was the air stared at second? তো কে হেয়ারকিন করেছিল এবং কেন এয়ার এবং স্টেয়ার হয়েছিল, হ্যাঁ, অ্যান্ড সেকেন্ড হয়েছিল, এটাই ছিল কেন? তো অপশন এ, ট্রাভেলার ই নট লাউডলি, হর্স ই ট্রটেড অন দ্য ফরেস্ট ফ্লোর, ফ্যান্টম লিসনার্স দে লিসেন দ্য কাম এয়ার কজিং স্টেয়ার, নাকি বার্ড ই ফ্লি? তো অপশন এ সি, ফ্যান্টম লিসনার্স শুনেছিল মানে হেয়ারকিন করেছিল, অ্যান্ড এয়ার স্টেয়ার এবং সেকেন্ড হয়েছিল কেন? Now they listen in calm air and causing the air stare. So option C correct. Explain the imagery how the softly start backward when the plunging hooks are done. Water in the forest was flooded. Image noise of traveler boats, threads like ripples in calm water. The horse fell into a pond. Like the moonlight reflected in the water. So option B correct. Noise of traveler horse fades like ripples in calm water. Option B correct. তা বলছে কোথায় 402, how is the silence broken in the poem? তো এই কবিতার সাইলেন্সটা কি করে ব্রোকেন হলো? অপশন এ, bird sings, traveler knocks and calls aloud at the deserted house, the wind blows through the forest, the gods gallop. তো অপশন বি কাট অ্যান্সার, wind traveler knocks করলো and calls করলো aloud at the deserted house, যার জন্য সাইলেন্সটা ব্রোক হলো। What were the parting words of the traveler to the listener? The parting wordটা কি ছিল তার? He cuts the house. He left a message that he had kept his promise, but no one answered. Like option C, he asked Phantom to leave the house. Like he sang a song. So option he left a message that সে এসেছিল, প্রমিস করেছিল, প্রমিস রেখেছিল, বাট কেউ উত্তর দেয়নি। অপশন বি কাট অ্যান্সার। What is the underlying idea of the poem? Underlying idea কি? Ghosts are scared and harmful. Poem reflects the whole world of living and death and their brief interaction. Nature is more powerful than humans. Houses should not be banned, abandoned. So option B Gadan's poem reflects the world of living and death and their brief interaction. So option B.
হাউ ইজ দ্য পোয়েম প্রেজেন্টেড, বলতে কিভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে? ইন ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার, উইথ ডেলিকেসি অ্যান্ড ড্রিমি গ্রেস, অ্যাজ ট্র্যাডিশনাল গোজ স্টোরি, ইন এ হিউমেরাস স্টাইল। তো এখানে যেটা হবে সেটা উত্তর হবে ইন ডেলিকেসি অ্যান্ড ড্রিমি গ্রেস। তারপরে বলতেন, ক্যান লিসনার বি কল এ ক্লোজ পোয়েম ইন দ্য কনভেনশনাল সেন্স? So yes, it is purely scary. No, it evokes pity rather than fear. Yes, because it has factor. No, because there are no women. So option B কাটাতে বলবো no, it evokes pity rather than fear. So option B কাটাতে। How many times did the traveler knock and speak? The traveler কতবার knock করেছিল এবং বলেছিল? And what did his horse do? So knock once, knock twice, knock twice, knock thrice. তো knock thrice তিনবার করেছিল and call aloud, আর তার ঘোড়াটা কি করছিল? Was gazed on the funny floor. তো অপশন বি কাটা হয়ে যাবে। How are there no response? Why are there no response from the house? সে বাইরে কোনো রেসপন্স ছিল না কেন? And how did the traveler know it was deserted? So phantoms were asleep. ফ্যান্টমরা ঘুমোচ্ছিল and house locked ruin. Now only phantoms sleep there, could not speak. কারণ ফ্যান্টম মাস করছিল এবং তারা কথা বলতে পারে না। And creepers on the scene indicated long abandonment. And option C, door was locked and windows were broken. Traveler was afraid in dark. তো অপশন বি কেন হবে? ফ্যান্টম বাস করছিল এখানে এবং তারা কথা বলতে পারে না। আর ট্রাভেলার কি করে জানলো এটা ডেজার্টেড? কারণ হচ্ছে ক্রিপার্স অন দ্য সিন ইন্ডিকেটেড লং অ্যাবান্ডনমেন্ট। হাউ ডু ট্রাভেলার ফিল দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো রেসপন্স and why are his eyes gray? তো he was angry, he was puzzled, he was happy, he was option বি কারণ তাহলে he was puzzled। তার জন্য মানে যখন সে নো রেসপন্স জানতে পারলো তখন পাজল হয়ে গেল। and why are his eyes gray? আইসটা গ্রে কেন? গ্রে এক্সপ্রেস bewilderment. তো অপশন সি কারেক্ট। What is the central idea of the poem? Living and dead worlds are closely linked, but usually unaware of each other. Both always want humans. What is the mysterious places? How this should never be deserted. So option A correct answer হবে living and dead worlds are closely linked, but usually unaware of each other. So option A correct answer. So what is the symbolic significance of the poem? It is only a ghost story. It shows invisible supernatural world that occasionally connects with living. It represents false life. It is a tale of haunted house. The option B correct answer. It shows an invisible supernatural world that occasionally connects with living. মাঝে মধ্যে living ওখানে connect করে। So what are the different sounds mentioned in the poem? এখানে different sounds কি কি মেনশন করা হয়েছে? অপশন bird song only, knocking, hot soups, loud call, bird flying, clanging of iron, only traveler for silence and thought. So option B correct answer, knocking, hot soups, or hoop, loud calls, bird flying, changing of the iron. So option B correct answer. How do the phantom respond to traveler? So phantom the traveler কিভাবে রেসপন্ড করলো? They speak to him, they listen silently, they attack him, they leave the house. So option they listen silent. So option B correct. তো এখানে আমাদের তো লিসনারটা আমাদের এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল। ওকে, তো লিসনারটা কি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এবার আমাদের আছে দেখো 450। তো 415 থেকে উত্তর হচ্ছে। তো 200 থেকে 415 পর্যন্ত হলো, 415 পর্যন্ত আসছে। তো ওয়াল ইজ টু মাচ উইথ আস। এবার হচ্ছে কোশ্চেন কোথা থেকে? ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস থেকে। ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস, ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস থেকে এবার কিন্তু আমাদের প্রশ্ন কি হচ্ছে 416 মিনিট। ওকে, তো দেখো প্রথমে আমাদের একটা ফ্রেজ আছে লেট অ্যান্ড ফ্রম। লেট অ্যান্ড ফ্রম কি সিগনিফাই করছে? প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার জেনারেশন, পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার টাইমস, অনলি মডার্ন এরা থেকে। অপশন ডি ন্যাচারাল সাইকেল অফ ডে অ্যান্ড নাইট। তো অপশন যেটা হবে অপশন বি হবে পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার টাইমস। What activities are mentioned as wasting human power? আমি তো হিউম্যান যে পাওয়ারটা নষ্ট করছে কোন কাজের মাধ্যমে সেটা মেনশন করা হয়েছে কবিতায়? তো অপশন সিঙ্গিং অ্যান্ড ডান্সিং, গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং, লাভিং অ্যান্ড কেয়ারিং, স্লিপিং অ্যান্ড ওয়াকিং। অপশন বি গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং। তো তারপর কোশ্চেন, হোয়াট ক্রিটিসিজম ডাজ পোয়েট এক্সপ্রেস অ্যাবাউট হিউম্যান লাইফ? তো কবি হিউম্যান লাইফে কি সম্বন্ধে কি ক্রিটিসিজম এক্সপ্রেস করেছেন? অপশন এ ম্যান
What is natural power in material pursuits? Man preserves energy for higher goals. Man uses wealth for noble purposes. Man enjoys beauty of nature. তো অপশন এ কারণ হবে ম্যান ওয়াশ করছে কি ন্যাচারাল যে পাওয়ার সেটা ওয়েস্ট করছে ইন মেটেরিয়াল পারসুইটে। অপশন এ কারেক্ট। তারপর বলছে হোয়াট ডাজ পোয়েট মিন হোয়েন হি সেজ উই সি লিটিল ইন নেচার দ্যাট ইজ মচ। তখন করে বলছে আমরা দেখি নেচারে অল্প যেটা আমাদের নিজের। এখানে কি বোঝাতে চাইছে অপশন উই possess all of nature and we hardly recognize our bond with nature. Like option that nature does not exist anymore. We own nature completely. তো অপশন বি কারণ হবে আমরা নেচারের সঙ্গে যে কানেকশনটা আছে সেটা জানতেই পারি। অপশন বি কারেক্ট। কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন কি বলছে দিস আইডিয়া রিপ্লেস করছে এই আইডিয়াটা কি রিপ্লেস করছে হারমোনি উইথ নেচার alienation from nature, scientific progress, religious devotion, option B, alienation from nature, নিজের সঙ্গে বিজয়। So what is called sordid? Sordid কোনটাকে বলা হয়েছে? Man's deep of love for nature, the materialism that enslaves man, the religious faith in paganism, the scientific achievements. So option B, materialism that enslaves man. এই কোশ্চেনটা আগের বাড়িতে চলে যাবে সম্ভবত। So why does poet call it sordid? ওই যেটাকে sordid বলেছে কেন? Because it is noble and uplifting, because it is corrupt and degrading, because it connects man with nature, because it gives joy to the soul. তো অপশন হচ্ছে it is corrupt and degrading. অপশন বি। Question 424. Which natural object is personified as bearing her bosom to bone? তো কোন ন্যাচারাল অবজেক্টকে পার্সনিফাই করা হয়েছে যেটা তার বোজনটা খুলে দিয়েছে চাঁদের কাছে? তো অপশন কি দ্য মুন, দ্য সি, দ্য সান, দ্য ওয়াইন? তো অপশন কি বি দ্য সি। তারপর হচ্ছে কোশ্চেন 425। হাউ ডাজ দ্য সি অ্যাপিয়ার ইন দিস ডেসক্রিপশন? এই ডেসক্রিপশনে সি কেমন ভাবে অ্যাপিয়ার করছে? ভায়োলেন্ট এন্ড ডিস্ট্রাকটিভ, কাম এন্ড লাইফলেস, ফেমিনাইন এন্ড ইন্টিমেট উইথ মুন, না ইনডিফারেন্ট টু নেচার? তো অপশন সি কেন হবে ফেমিনাইন এন্ড ইন্টিমেট উইথ মুন। Which natural element is described as howling at all hours? কোন ন্যাচারাল এলিমেন্টটাকে বর্ণনা করা হয়েছে হাউলিং, সবসময় হাউলিং করতে? অপশন ফায়ার, ওয়াটার, উইন্ড, আর্থ? অপশন সি ওয়াইন্স। কোশ্চেন 426। Which mode of nature is suggested by howling? তো নেচারের কোন মোডটা এখানে সাজেস্ট করা হয়েছে হাউলিং এর মাধ্যমে? পিস এন্ড কাম, ফিউরি এন্ড ওয়াইল্ডনেস, সাইলেন্স এন্ড স্টিলনেস, টেন্ডার অ্যাফেকশন? তো অপশন এ পিস এন্ড কাম। গেল ততক্ষণে। তো কার্ড অ্যান্সার যেটা হবে আহ কার্ড অ্যান্সার যেটা হবে সেটা অপশন ডি হবে ফিউরি অ্যান্ড ওয়াইল্ডনেস। What poetic device is used in life sleeping flowers? Metaphor, simile, hyperbole, alliteration? তো অপশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে অপশন বি সিমিলি। What contrast is drawn with the earlier image of the wines? তো কোন কন্ট্রাস্টটা এখানে টানা হয়েছে আগের ইমেজ ওয়াইনের সঙ্গে? Winds are now calm compared to their earlier howling. Now flowers are louder than winds. Winds have disappeared completely. The nature is fully destroyed. So option A, winds are now calm compared to their earlier howling. So option A, common sense. So what does the phrase out of tune means? In harmony with nature, alienated from nature, singing joyfully with nature, discovering nature music. So option B comes from alienated from nature. Which you know a little bit. Question 430. What central theme is reflected here? The central theme এখানে কি করা হয়েছে? Religious devotion, material wealth, loss of man's harmony with nature, and science and technology. The option C comes as loss of man's harmony with nature. Question 431. What does it refer to when the poet says it moves us not? তো it বলতে এখানে কি
material world, divine power, beauty of nature, pagan religion. So option C is beauty of nature. Question 432. Why does poet invoke God here? কবি এখানে গডকে ইনভোক করেছে কেন? To thank him for material progress, to express his sorrow for man's instability, to describe pagan rituals, to glorify modern world. So option B, to express his sorrow for man's insensibility. Question 433. Whom does poet wish to be instead of modern man? কবি মডার্ন ম্যানের পরিবর্তে কি হতে চেয়েছে? খ্রিস্টান, প্যাগান, হিন্দু, সায়েন্টিস্ট। অপশন বি প্যাগান। Why does poet prefer paganism? কবি কেন প্যাগানিজম প্রিফার করছে? Because it worships nature, because it's scientifically advanced, it rejects nature, it believes money. So option কি? Pagans worships nature. So option A. Why does the word Leah mean in the poem? Leah মানে কি? Option A. Hill, meadow, sea, valley. So option B. Meadow. Meadow. Next question. How does poet stand on the Lee? কবি লিতে কিভাবে দাঁড়িয়েছিল? Why কেন দাঁড়িয়েছিল? To enjoy the glimpse of nature's divinity, to construct beginnings, to make people to with out. So option A, to enjoy glimpse of nature's divinity. What would make the poet less forlorn? কোনটা কবিকে less forlorn করবে? Material wealth, glimpse of nature's divinity, scientific invention, social achievement. So option B, glimpses of nature's divinity. What emotion is expressed the word forlorn? Joy, sorrowful, sorrow, loneliness, anger, critics. Option sorrow, loneliness. Who is produced in the poem? A কবিতায় produced কে? A Greek sea god, a Roman emperor, a Christian saint, a scientist. Option A, a Greek figure. What is the significance of produce in the poem? A কবিতায় produce এর significance টা কি? Symbol of materialism, symbol of nature, mythic power, natural, but nature, symbol of destruction, symbol of modernity. Option B considers that symbol of nature's mystic, mythic power. Who is Titon in the poem? A কবিতায় Titon কে? Option A, Greek god of Ulysses, messenger of the wine, god of love, Roman poet. So option কি? Greek god of sea. What does Titon wreathed horn symbolize? Titon's wreathed hornটা কি symbolize করছে? Call to material world, awakening of man's harmony with nature, signal of war, celebration of commerce. So option B, awakening of man's harmony with nature. Which rhyme scheme best describes his Wordsworth sonnet, The Wall is Too Neat to Dust? So option A, BBA, ABBA, CD. তো এটাই আনসার হয়ে যাবে অপশন এ। Too much Vitas was composed and when was it published? তো দেখো কখন কম্পোজ আর পাবলিশ হয়েছিল, তো অপশন এ 1800 to 1807, মানে কম্পোজ হয়েছিল 1802, পাবলিশ 1807, 1798, 800। তো অপশন এ কারণ হবে 1800 to 1807। তারপর বলছিলাম বলতে ইন Wordsworth sonnet phrase the world is too much with us কি সাজেস্ট করছে? humanity's deep love for nature, overpowering influence of materialism, harmony between man and nature, নাকি অপশন ডি mystery of universe? তো অপশন বি কাটে হবে overpowering influence of materialism. What does the expression we lay waste our power indicate? Human beings are misusing their potential to enjoy nature. The people are becoming more creative and nature is losing its power over humans. The world has run out of natural energy. তো অপশন এ কারণ হবে নেচার, মানুষ কি করছে? মিসইউজ করছে তার পোটেনশিয়াল নেচার উপভোগ করার পরিবর্তে। তো অপশন এ কারণ। তো নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াই ডাজ Wordsworth lament we have given our hearts away? তো Wordsworth কিভাবে ল্যামেন্ট করেছে? we have given our hearts away because man has become emotionless, because people have surrendered their feelings to materialism, because nature has abandoned man, because love is no longer possible in the world. So option B কেন ভাবে man has surrendered their feelings to materialism. মানুষ materialism এর feelings are surrender করেছে। তারপর কথা বলতে what oxymoron does the Wordsworth use describe the misuse of human's heart? তো কোন অক্সিমোরনটা কবি ইউজ করেছে মানুষের হিউম্যান হার্টের মিসইউজটা? তো অপশন সাইলেন্ট মিউজিক, সলিড বুক, ডিফেন্ডিং সাইলেন্স, পিটার কুইক। তো অপশন এ সলিড বুক। Which three aspect of nature does also highlight in enchanting?
the sun, star, rain, moon, sea, and the wine, river, cloud, the forest, mountain, bird. তো অপশন বি কাটা হবে moon, sea, and winds. In the poem, why are the winds described as howling? The winds get howling কেন বলা হয়েছে? To show their destructive power, to express their sorrow at man's neglect of nature, to indicate strength over sea, to portray stormy weather. তো অপশন বি হবে to express their sorrow at the man's neglect of nature. তারপর হচ্ছে 145. What is suggested by the sleeping flower? Sleeping flower এর মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে? অপশন এ flowers that bloom only at night, flowers that are dead, flowers waiting to bloom, symbolizing unappreciated nature. নাকি অপশন বি flowers that spoil Venus. তো অপশন সি কাটা হবে flowers waiting to bloom, symbolizing unappreciated nature. Question 452. Who is said to be out of tune in the poem? Kara out of tune? Nature, man, God's poem. So option D কাটা হবে man. কেন? Because he is no longer in harmony with nature. তো option D কাটা। Question 453. What alternative or life does Otto wish for, and if he must live without nature's joy? তো কি অল্টারনেটিভ লাইফ অর্থ উইশ করেছে যদি তাকে মানে he must live without nature's joy. So option to be scientists discovering new land, to be rich merchant city, to be pagan worshiping nature's gods, to be soldiers fighting for freedom. So option C কারণ হবে to be pagan worshiping nature gods. এটা উইক হবে না, উইক আউট হবে না, উইক হবে। Question 454. What would make Oxford life less formal? কোনটা অর্থদের লাইফকে লেস ফর লোড করবে? Wealth and fame, music and art, sights and sounds of nature, scientific purpose. Option C answer science and sounds of nature. Next question. In the poem, who are Proteus and Tiger? কবিতায় Proteus and Tiger কারা? Roman philosopher, Greek gods from mythology, character from Shakespeare plays, poetry admitted by also. Option B, Greek gods of mythology. How does Oxford philosophy of nature reveal itself in the story? তো এই সনেটে অর্থের philosophy of nature কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে? He presents nature as a symbol of divine truth and spirituality. Constantly, he denies power of nature. He focuses only on human progress and science, glorifies material wealth over nature. তো অপশন এ কার্ডটা বলবো কারণ নেচারকে যে সিম্বল অফ ডিভাইন ট্রুথ অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি হিসাবে ভাবো। এবার ওয়ালিস টুমাস থেকে কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো একটু থিমেটিক টাইপের। দেখো কি কোশ্চেন, ইন লাইন গেটিং স্পেন্ডিং উইল লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার, হোয়াট ডাজ what was blamed for his materialistic obsession? তো কাকে 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 কবি ব্লেম করেছে? অনলি রুলার্স, না মডার্ন ম্যানকাইন্ড ইন জেনারেল, না পোয়েটস অ্যান্ড ফিলোসফার, না ফার্মার্স অফ ইংল্যান্ড? তো অপশন বি কাটা হবে মডার্ন ম্যানকাইন্ড ইন জেনারেল কে কবি ব্লেমটা করেছে। What does getting spending symbolize? Getting spending টা symbolize করছে অপশন এক্সচেঞ্জ অফ কালচারাল ভ্যালু, pursuit of knowledge, endless quest for wealth and material pleasure, and the joy of sharing with society. Option C answer হবে endless quest of wealth and material pleasure. According to Wordsworth, how do men lay waste their power? অর্থদের মতে লোকেরা কি করে তাদের পাওয়ারটা ওয়েস্ট করছে? By ignoring religion, by serving, severing ties with nature due to greed, by working too hard in the fields, by following pagan tactics. অপশনটি কাটা হবে নিজেদের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা করে। অপশনটি কাটা হয়ে যাবে। Next question, which natural images are described vividly in the poem? কোন ন্যাচারাল ইমেজেস গুলো ডেসক্রাইব করা হয়েছে ভিভিডলি? A rainbow storm, a moonlight sea, and winds like flowers, mountain and river, rising sun and the singing skyline. So option B got answer moonlight sea and the winds like flowers. What romantic imagery is suggested in the description of sea and moon? Sea is compared to warrior and moon to field. Sea is seen as a beloved and moon as a lover. Sea is imagined as a prisoner, moon as his guard, and sea and moon are described as enemy. তো ধরা গেলে the moon sea is seen as a beloved,
and moon has its lava flows. The line wall is too much with the conveys also hitting a key, join the modern house admission for progress, Jesus with materialism and laws of nature, forms and secret. It moves us north. What emotion dominates the poet's tone? Anguish at the man's indifference to nature, excitement about the industrial progress, curiosity about pagan traditions, satisfaction with modern values. So often, एक कारण हो जाएगा anguish at the man's indifference to nature. Why does Wordsworth wish to be pagan circle in the kid outway? কেন Wordsworth pagan হতে চায়? Because pagans are devoted to a pagans hallowed nature deeply. Pagans deny the existence of God. Pagans follow modern Christianity. তো often big আলাদা করবো pagans hallowed nature deeply. তারা নেচারকে deeply ভ্যালু করে। Which romantic qualities stand out most in the poem? তো কবিতায় কোন romantic quality stand out হয়েছে? Patriotism, devotion of Christianity, nature worship, Hellenic spirit, love for industrial progress and science, mystic nationalism. তো অপশন বি কাটানো যাবে নেচার worship and Hellenic spirit. তো এখান থেকে আমাদের হয়ে গেল ওয়ালিস টু মাসুইদাস। তারপরে আমাদের যেটা আসছে ডার্কলিং ক্লাস থেকে যেটা 465 থেকে 500 পর্যন্ত চলবে। তো দেখো আহ প্রথমে টেক্সটের কোশ্চেন গুলো আমি যেভাবে নিই প্রতি গল্পে সেভাবে নিয়েছি। তো আই লিঙ্ক আপন এটা কিছু হয়েছে তো ডার্কলিং সার্চ থেকে নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমে দেখো কি বলছে আই লিঙ্ক আপন এ কপিজ গেম। তো হোয়াট ইজ পোয়েট ইকোয়িং ডুইং ইন দা ওপেনিং লাইন অফ দ্য পোয়েম। তো এটা তো বইয়ের লাইন। তো কবিতাটা কোশ্চেনটা এভাবে আসবে যে হোয়াট ইজ দ্য পোয়েট ডুইং ইন দ্য ওপেনিং লাইন অফ দ্য পোয়েম the Darkling Thrush. The option answer clear is sitting under a tree, leaning on a small wooden fence, the walking in the field, climbing the hill. So option B কাটাতে বলবো leaning on the small wooden fence. তারপর হচ্ছে what does the spectre gray most likely describe? তো spectre গ্রেটা most likely কি describe করছে option the ghost of winter, the gray color of frost suggesting deathly or eerie effect, now morning mist, the poet sadness. তো অপশন বি কাটানো করবে গ্রে কালার অফ ফ্রস্ট সাজেস্টিং ডেথ or eerie effect. অপশন বি কারেক্ট স্যার। তাহলে যে হোয়াট ডাজ দ্য উইন্টার ড্রেস রিফার্স টু? তো উইন্টার ড্রেস কি রেফার করছে? আর্থ ফ্রম ফ্লো দ্য লাস্ট রিমেন্স অফ উইন্টার মেকিং ল্যান্ডস্কেপ ব্লিক, না আইস অন দ্য রিভার্স, না কস্ট মর্নিং অনলি। তো অপশন বি কাটাতে হবে উইন্টারের যে রিমেন্স আছে লাস্ট সেটা যেটা ল্যান্ডস্কেপকে ব্লিক করতে হবে। তাহলে হোয়াট ইজ মিন বাই উইকেনিং অফ দ্য ডে? উইকেন অফ দ্য ডে বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? সান ফেডিং এট সানলাইট, না মুন রাইজিং, না পোয়েট ইকোয়িং ইজ রাইজ, না ক্লাউড স্কাইং ইন দ্য মর্নিং। তো অপশন এ কাটাতে হবে দ্য সান ফেডিং এট সানলাইট। তারপর কোশ্চেন কি বলেছে হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট কম্পেয়ার ট্যাঙ্গেল স্টেম? তবে ট্যাঙ্গেল স্টেম জড়ানো মানে গানটা কার সঙ্গে তুলনা করেছে? অপশন ওয়েব, ব্রকেন স্ট্রিংস অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস, রিভার, মাউন্টেন স্ট্রিংস। তো অপশন বি কাটা হবে ব্রকেন স্ট্রিংস অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস, লাইক স্ট্রিংস অফ ব্রোকেন লায়ার্স। ও পোয়েট ব্রোকেন লায়ারটা কেন ইউজ করেছে? মিউজিক্যাল ফেস্টিভ্যাল, সেন্স অফ ডেসোলেশন অ্যান্ড ডিকে, জয় অ্যান্ড সেলিব্রেশন ফ্রম এ ইয়ং মিউজিশিয়ান। তো অপশন বি কাটাতে হবে সেন্স অফ ডেসোলেশন অ্যান্ড ডি। Who does all mankind that haunted night refer to? তো all mankind that haunted night কাদেরকে বলা হয়েছে? People walking in the fields, nearby human moving about that time, the ghosts না travelers on the road. তো অপশন বি কাটেন স্যার। আগের পরীক্ষায় এই ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছিল। What does the household fire symbol? Household fire কি ইঙ্গিত করছে? Warmth and comfort of home, a literal fire in the village, cooking in the winter, lighting candles. তো অপশন ঠিক এই কারণ করবে warmth and comfort of the village. So the Landsat feature theme to be Landsat feature কি theme করছে? So what is the poet describing here? So mountain and hills, harsh and desolate landscape of winter, option B. What does the century's core symbolize? The end of 19th century, dead body found in the field, famous person who died. So option A কাটা যাবে end of 19th century.
What image is created by his thick cloudy canopy? So sky as a grave covering dead century, na church graveyard, na large cave, na poet's house. The option A কারণ হবে the sky as a grave covering dead century. How does Hardy describe wine in the story? তো হার্ডি ওয়াইনটি কিভাবে বানানো হয়েছে? A playful as morning end of century, angry and violent in terms of as morning the end of century. What does ancient part of German part বলতে কি বোঝানো হয়েছে? Rhythm of human life, long standing process of life and creation in nature, the heartbeat of animals, the flowers growing in winter. তো দেখো অপশন বি কাটতে হবে লং স্ট্যান্ডিং প্রসেস অফ লাইফ এন্ড ক্রিয়েশন ইন নেচার। হোয়াট ইজ ইফেক্ট অফ দ্য ফ্রেজ সানকেন হার্ট অ্যান্ড ড্রাইড? তো এটার ইফেক্ট কি? লাইফ সিমস ডিমিসড অ্যান্ড লাইফলেস, ট্রিজ হ্যাভ লস্ট লিভ, সয়েল হ্যাজ ক্র্যাকড, না কস্টলি মর্নিং। তো অপশন এ লাইফ সিমস ডিমিনিসড অ্যান্ড লাইফলেস, তো অপশন এ কারেন্ট অ্যান্সার। What does the every spirit upon earth refer? The every spirit upon earth কি রেফার করছে? All living beings, only human, both parts. তো অপশন এ কারেন্ট অ্যান্সার, all living beings. How does poet feel at this moment? এই সময় কবি কি অনুভব করছে? Energetic and happy, lifeless and lacking enthusiasm, confused and angry, excited for the new. তো আমার কবিতা লাইন পড়েছি ফেভারলেস, তো অপশন কি হবে? Lifeless and lacking enthusiasm, অপশন বি। What does opening image suggest about the poem setting? Opening ইমেজটা কেমন সাজেস্ট করছে poem setting? Vibrant street morning, dark cold lifeless winter scene, bustling village in the evening, forest in the blue. So option B কাটতে হবে dark cold lifeless winter scene. What is the significant about Thrush songs in this context? Thrushের যে গানটা সেটা কি significant? Matches the fleetness of the landscape. It contrasts with the surroundings bloom by expressing boundless joy. It is weak and unnoticeable. Echo the poet said, stops and bigger ভাবে এটা কন্ট্রাস্ট করছে সারাউন্ডিং গ্লুম আছে তার সঙ্গে কি করে বাউন্ডলেস জয় এক্সপ্রেস করে। ডেসক্রিপশন অফ থ্রাশ, তো থ্রাশের বর্ণটা যে দেওয়া হয়েছে সেটা কি এমফাসাইজ করছে? ইউথ অ্যান্ড এনার্জি, vulnerability and resilience despite weakness. Its beauty and song and accuracy. Option B, vulnerability and resilience despite weakness. Option B correct. Blast, breed apple plume. Highlights করছে কি? Option calm and gentle weather, earth and environmental adversity, bright and colorful feather, seasonal one. Option B, earth, wind and environmental diversity, যেটা তুমি বলছে blast, miracle, flow. What is the thematic significance of task? Singing is soul. The thematic significance that it shows birds rebellion against nature. It represents courage and hope in the face of despair. It signifies birds' weakness, implies impending death. So option B correct represents death and hope in the face of despair. Option B correct. Why is poet surprised by the sharpest form? Because the bird usually does not sing, because there is no visible reason why the bleak landscape, because it is daytime, because the poet respected a human voice. তো অপশন ডি কারণ হবে কারণ কোনো ভিজিবল রিজন ছিল না পাখিটা গান গাওয়ার, তাই জন্য তো দ্য টেরিস্ট্রিয়াল থিং এখানে কি রেফার করছে? only human sentiment, everything in the poet's surroundings near and far. Now only trees and plants, now only sky. So option become the way everything in the poet's surroundings near and far. First, কারণ কবিতা করেছি afar, nigh and around. Option D correct. What idea Hardy convey here about the Travis song? Travis song যে কবি Hardy কি convey করেছে? This poesy is unfair to be carries hope and joy. The poet cannot fully perceive. Like if it is hard and unpleasant, it is warning. Option A কারণ স্যার এটা হোপ এবং জয় ক্যারি করছে যেটা কবি সঠিক মতো বুঝতে পারেন স্যার। What does Hardy suggest about Thrush's knowledge? তো Hardy Thrush's knowledge সম্বন্ধে কি সাজেস্ট করেছে? The bird is wiser than humans in sensing hope. Bird is unaware of nature, but plans to live. The bird is frightened. তো অপশন এ কারণ হবে it is wiser than human in sensing hope.
How does Hardy describe Thar? Hardy ফার্স্ট লাইন কিভাবে বর্ণনা করেছে? উইক অ্যান্ড ইনসিগনিফিকেন্ট বার্ড as a divine object of nature symbolizing hope in dark future. Hunter of smaller birds, messenger of oxen as a divine object of nature, symbolizing hope in dark future. The oxen bigger. Hardy's poem Darkling clearly falls into two parts. Will you agree? Yes, poem. Yeah. What is the evening landscape in the winter as described in class? The evening landscape কেমন ছিল? Bright, cheerful, with some sunlight, and dull, desolate, covered with grey frost, lifeless trees, creepers resembling broken lyres, warm and inviting, full of flowers and birds. তো অপশন বি কাটাতে হবে ল্যান্ডস্কেপটা কেমন ছিল? ডাল ছিল, হ্যাঁ, ডেসোলেট ছিল, কভার্ড উইথ গ্রে ফ্রস্ট, কভার ছিল, লিভলেস ছিল, লিভলেস ট্রিজ ছিল। তো একটা বিষণ্ণ, তারপরে গ্রে ফস দ্বারা ঢাকা, বর্ণহীন গাছ এবং লতাপাতা, যেটা ব্রোকেন লায়ার এবং দেখাচ্ছিল, যে এটাই ছিল ইভিনিং ল্যান্ডস্কেপ। হোয়াট কম্পারিজন ডাজ হার্ডি ইউজ টু ডিসক্রাইব দ্য উইন্টার ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য পোয়েম? তো হার্ডি কি কম্পারিজন ইউজ করেছে উইন্টার ল্যান্ডস্কেপটা বর্ণনা করার জন্য? ল্যান্ডস্কেপ কম্পেয়ার টু ফেস্টিভ টাউন্স, countryside is compared to folk of century lying in the underground world, and winter wind is compared to music, and trees are compared to children. তো অপশন বি কার হবে? কান্ট্রি সাইডটাকে তুলনা করা হয়েছে ফোর্থের সঙ্গে, সেঞ্চুরির, যেটা লাইং হয়ে আছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ল্ডের সাইজও আছে। অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। So what does the expression century spokes stand for? The century spokes is king in the shape of some dead animal found in the forest, cold and desolate state of earth at the end of the 19th century, symbolizing death of century, a celebration of new century, a historical figure. So option B কারণ হবে cold and desolate state of earth at the end of the 19th century, symbolizing death of century. মানে একটা desolate state of earth, মানে সেঞ্চুরি শেষে, কোন শতকের শেষে, যেটা সেঞ্চুরির মৃত্যুকে সিম্বলাইজ করছে। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। What is meant by the ancient parts of Jam and Pan? Poet's heartbeat, the eternal cycle of life, part generation on the earth, the growth of trees only, the movement of wind. So option B correct answer, eternal cycle of life, rebirth, regeneration. Question 491. What does the voice arising above the thick twigs overhead suggest to poet? তো কোন ভয়েসটা, যেটা মানে যে ভয়েসটা লিকুইড থেকে আসছে, সেটা কি সাজেস্ট করছে কবিকে? এ সাইন অফ ফিয়ার অ্যান্ড অ্যাঙ্গার, ফার্স্ট ওয়াজ প্রফেট অফ হ্যাপি ফিউচার ইন্সপায়ারিং হোপ অ্যান্ড cheer, a signal to go home, the arrival of winter. Option B correct. Question 492. How does Hardy describe uh Thrush and its song in the poem? তো হার্ডি থ্রাশ এবং এর গানটা কিভাবে বর্ণনা করেছে? Trail one small bird, its song is full throated and joyful despite bleak sounding. Like young and full sings softly, large and aggressive, sings mournfully, like silent and motionless. So option A cartons হবে trail one small bird, its song is full throated and joyful despite bleak surroundings. Option A correct. What is the blissed hope stand for? The poet's personal dream, the thought vision of hopeful future, unknown to poet, full of joy, love, and peace. Like in the winter, historical prophecies often we have a current set. Why does Hardy call the poem Darkling Thrush? Is there pessimism in the poem? So Darkling Thrush, darkling means dark, and poem shows complete pessimism. Darkling refers to wintry, desolate environment. Poem is ultimately optimistic. Darkling means full light, poem means tragic. Darkling is unrelated to theme. So option B, darkling refers to winter, desolate environment. The poem is ultimately optimistic. So option B, correct. তো 494 পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল, 500 পর্যন্ত হয়ে গেল। এখানে তার ডাকলিং কাজ চলতে আমাদের হয়ে গেল। ওকে, এবার যেটা আসছে 501 থেকে, এটা আমার লুসি পোয়েম শুরু হয়ে গেল। লুসি পোয়েম আমাদের এখানে 500 থেকে 1 থেকে শুরু হবে। তো প্রথম যেটা শুরু হবে, সি ডোয়েলড অ্যামং আনটোডেড ওয়েস্ট।
who is referred to as C in the poem? তো এই কবিতায় সি বলতে কে? অপশন এ ডোরোথি, অপশন বি লুসি, অপশন সি রিচার্ড সেল, না অপশন ডি এ ভিলেজ মেডেন। অপশন বি কারণ হবে লুসি। Question 502, the phrase untrodden ways suggest. তো untrodden ways টা কি suggest করছে? Crowded marketplaces, remote and solitary places, busy highways, city life. তো option B, remote and solitary places. Which theme is reflected in the expression untrodden ways? তো untrodden ways এটাতে কি থিম রিফ্লেক্ট হচ্ছে? আইসোলেশন, সিম্পলিসিটি, ওয়ার, ডিস্ট্রাকশন, ওয়েলথ, লাক্সারি, সোশ্যাল রিকগনাইজেশন। তো আইসোলেশন মানে একটা নির্জনতা এবং সরলতা। অপশন এ কারেন্ট অ্যান্সার। স্প্রিংস অফ ডাব রিফার্স টু, স্প্রিংস অফ ডাব কোনটা? অপশন এ ভিলেজ ওয়েল, রিভার্স ডাব ইন ইংল্যান্ড, বার্ডস নেস্ট, সিম্বলিক ফাউন্টেন। অপশন বি কারেন্ট অ্যান্সার, ডাব ইন ইংল্যান্ড রিভার্স। Question 505. Quoting Lucy beside the springs of Dove. Locating Lucy beside the springs of Dove. He emphasized করছে her closeness to urban life, her appreciation of the natural beauty and rural setting, her journey across the cities, her place among the beach. So option B কারণ হবে her appreciation of the rural beauty and natural setting. Option short. The maid mentioned here refer to maid বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? Stranger, Lucy, goddesses, traveler. Option B, Lucy. The line suggests that Lucy was is a line can Lucy কি করছে? Famous and celebrated, lonely and unrecognized, wealthy and proud, feared by everyone. Option B, lonely and unrecognized. What does few to love highlight about the Lucy's life? Few to love Lucy's life সম্বন্ধে কি highlight করছে? Her popularity, her lack of admirers and affection, her vanity, her femininity. Option her lack of admirers and affection. The violet is the metaphor for violet কিসের metaphor? Lucy's beauty and modesty, poet's faith, wealth and power, and city life. So option A, Lucy's beauty and modesty. The image of the violet half hidden from the eye suggests করছে কি? Concealed charm and unnoticed existence, bright exposure of flame, poisonous plant, social gathering. তো অপশন এ কারণ হবে concealed charm and unnoticed existence. What figure of speech is used a violin by mossy stone? তো metaphor, simile, personification and hyperbole. তো অপশন বি কারণ হবে metaphor. Lucy is compared to Violet, Easter, Rose, and Hope. So option A, Violet. Well, so Violet is. What quality of Lucy is suggested is the simile, fair as a star. তো fair as a star এই সিমিলিটাতে লুসির কি কোয়ালিটিকে সাজেস্ট করা হয়েছে? আর ব্রিলিয়ান্স ইন দ্য ক্রাউডেড ওয়ার্ল্ড, আর ইউনিক বিউটি অ্যান্ড রেয়ার প্রেজেন্স, আর ফেয়ারি টেম্পার, আর সোশ্যাল অ্যাম্বিশন। তো অপশন বি আর ইউনিক বিউটি অ্যান্ড রেয়ার প্রেজেন্স। Question 540. The image of only one star stress হচ্ছে কি? Loses loneliness and rarity, power of sunlight, night's vastness, eternal pain. So option A, correct answer. She lived unknown indicates করছে কি? She was socially invisible and obscure. She was popular figure. She lived in the palace. She traveled quietly. So option A, correct answer. Lucy, socially invisible and obscure. The phrase ceased to be means she faded, she died, she became a nun, she moved away. Option B, she died, she married. Which theme is reflected in this line? Mortality, obscurity, war, politics, fame, success, religious devotion. So option A, mortality, obscurity. Whose personal grief is exposed here? Poets, Lucy's fathers, Lucy's lover, villagers. So option A, poets. The phrase in difference to me suggests to কি only poet deeply felt
Lucy's loss. Everyone was equally sad. Lucy became famous after death, but death had no impact. So option A. Only poet really failed at Lucy's death. Central emotion of the final lines is anger, regret, personal sorrow, indifference, trust. Option B. Regret and personal sorrow. Where did Lucy live? Lucy Boravatto in a crowded city among the uncrowded noise beside the streams of Tap in a royal palace mountain tops. Option among the uncrowded noise beside the streams of Tap. How did Lucy do it? Lucy Kamunha was lived in a business market crowded by people. He spent solitary existence in nature unnoticed and unknown. She was admired by all and often praised. She was honored by society and her name was well known. The option B category she spent a solitary existence in nature unnoticed and unknown. What does the death of Lucy signify for the poet? Lucy's death কি signify করছে পোয়েটের কাছে? Personal emotional loss for poet, like great national tragedy, political change in England, a religious revolution for the people. So often a personal and emotional loss for the poet. How does poet describe the beauty of Lucy and what similes are used by Oswald? So often he compares her to Rose and Diamond. He compares her Violet and Shining Star. He compares her to Sea and Moon. He compares her to Queen and River. So often three gardens are he compares her to Violet and Shining Star. What is mean by the phrase cease to be money? Since Lucy hoped to other country would become a can't which dying for some cigarettes. But she is in her grave. Explain which Lucy is resting in her grave. Lucy is living in a place. Lucy is dead. And her dwelling place is now the grave. The option C button. Difference to me explain which Lucy's death made no change in the poet's life. Lucy's death deeply affected poets, though unnoticed by others. Lucy's death brought joy to poet. Lucy's death was celebrated in the city. The option B curtains are Lucy's death deeply affected by the poet, though unnoticed by others. What what is the rhyme scheme of the poem? Poem rhyme scheme কি ছিল A B A B C D C D E F E F তো এটাই কাট আছে আমাদের How long did Lucy grow in তারপর তারপর হচ্ছে 3 years 3 years 3 years she grew in San and Fortes হয়ে গেল এখান থেকে কোশ্চেন করে গেল 530 থেকে তো how long did Lucy grow in San and Fort Lucy San and Fort কত বছর বেড়েছিল তো 3 years The phrase sun and cover suggest করছে কি nurturing influence of nature, the cruelty of weather, artificial growth, urban life, তো often a nurturing influence of nature. We spoke about making Lucy a lovelier flower. কে Lucy কে lovelier flower করবে? Lucy নিজেই না poet না nature না villagers, তো option C nature. The metaphor a lovelier flower refers to lovelier flower কে rare plant Lucy's beauty and innocence, grand garden flower poets inspiration option B beauty and innocence. Whom does nature wish to take to herself? Nature লুফিকে কোথায় নিয়ে যায়? তো ও কি করতে যায়? তার নিজের কি করতে যায় সরি। তো ফ্লাওয়ার লুফি গডেসেস স্ট্রেঞ্জার। তো অপশন whom does nature wish to sorry তো 536 whom does nature কাকে to take to herself নিজের কাছে রাখতে চায় so option flower Lucy গডেসেস স্ট্রেঞ্জার option C কারেন্ট অপশন Nature intends to nature কি চায় make Lucy her own child and mount her send Lucy away from the forest punish Lucy for disobedience transform into star option A make Lucy her own child and mold her sorry option A Nature declares herself to be Lucy's Nature নিজেই ঘোষণা করেছে Lucy's কি law and impulse mother and father servant guide option A law and impulse Law and impulse symbolize discipline and inspiration given by nature, rules of society, human politics, religious authority. So option A, discipline and inspiration given by nature. The phrase overseeing power refers to
Nature's guiding spirit, government rule, the king's command, human society. So option nature's guiding spirit. Nature promised that Lucy will learn. Nature promised করেছিল কি শিখবে both inspiration and control, only freedom, only well. Rule the society. The option A, inspiration and control. Lucy is compared to লুসিকে তুলনা করে কি এর সঙ্গে বার্ড ফন স্টার ভায়োলেট তো অপশন এ সিমিলি সাজেস্ট লুসি এখানে সিমিলি সাজেস্ট লুসি কি প্লেফুলনেস এন্ড ইনোসেন্স প্রাইড এন্ড অ্যারোগ্যান্স উইকনেস এন্ড ফিয়ার তো অপশন এ হবে ফনের সঙ্গে তুলনা করেছে প্লেফুলনেস এন্ড ইনোসেন্স হোয়াট উইল লুসি পোজেস অ্যাকর্ডিং টু নেচার নেচার এর মতে লুসি কি থাকবে লুসি কি অর্জন করবে richness pain calmness serenity power authority knowledge of god option b the option b calmness and serenity. The phrase new insensate things refers to new insensate things কি রেফার করছে stillness of nature busy towns people around Lucy artificial object তো option a stillness of nature. Clouds and meadow or willows symbolize করছে কি Lucy's grace shared with nature's grace shared with Lucy human laws artificial beauty and wealth and chase তো option a nature's grace shared with Lucy. What will Lucy gain from Willow? Lucy Willow গাছ থেকে কি শিখবে? Strength, gentleness and flexibility, anger, will. তো option B, gentleness and flexibility. What will Lucy perceive in the storm? এটা আগে বলে পরীক্ষায় ছিল Lucy storm থেকে কি শিখবে? Destruction, grace and beauty, fear and violence. তো option B, grace and beauty. Silent sympathy here refers to silent sympathy কি? Nature unseen influence shaping Lucy, sympathy from villagers, poets grief, silence for grief. So option A, nature's unseen influence shaping Lucy. What natural object will be there to Lucy? The sun, the stars of midnight, range of mountains. So option B, stars of midnight. 553. What will Lucy do in the secret place? Secret place Lucy কি করবে? Listen to rivulets and murmuring sounds, dance with pleasures, pray in temples, collect treasures. Option A, listen to rivulets and murmuring sound. Question 554. What will pass into Lucy's face? Wealth, beauty born of murmuring sounds of nature, knowledge, fear. So option B, beauty born of murmuring sounds of nature. This line shows Lucy's also a theme of nature shaping human character, society's influence, industrial progress, religious ritual. So option A, nature shaping human character. What will rare Lucy's stately height, wealth, vital feeling of delight, human authority, fame. So option B, vital feeling of delight. Stately height here means ki moral and physical growth, arrogance, wealth, and social status. So option A, moral and physical growth. What does nature promise to give Lucy? Nature কি promise করেছে লুসিকে দেওয়ার? Thoughts of delight and wisdom, riches and fame, silence, honor, political power. So option A contains the thoughts and delight of thoughts of delight and wisdom. Where will Lucy and nature live together? Lucy এবং nature কোথায় বাস করবে? The city, in a palace, in a happy duel, in the village. So option C, in a happy duel. What does Lucy's race was run mean? So Lucy died early. Lucy won a race. Lucy traveled the world. Lucy became poet. So option Lucy died early. What tone does the line convey? Joyful, tragic, mournful, humorous, angry. So option B, tragic and mournful. Question 562. What did Lucy leave behind? Lucy কি রেখে যেতে চায়? Wealth বা রেখেছিল wealth, fame, only calm, quiet sense of nature, a house. Option C, only calm, quiet sense of nature. The phrase কি করছে suggest করছে কি nature continues even after death, wealth after Lucy's death, poets anger, end of nature. So option A correct answer. Nature continues even after death. What remains with the poet after Lucy's death? So Lucy's কবিতাতে কি করে থাকবে? Reaches only memory of existence, temple forms. Option B correct answer. Question 565. What theme is central in the closing line? Closing line কোন বিষয়টা সেন্ট্রাল?
transience of life and permanence of memory, political victory, religious salvation, industrial growth. So option A, transience of life, permanence of memory. Question 565. What does nature intend to do with Lucy? কবি নেচার লুসির সঙ্গে কি করতে চায়? Ignorance her growth, below all her bounty, charms upon her, punish her for disobedience, and send her away from the forest. তো অপশন bestow all is bounty and charm upon her. তো সমস্ত সৌন্দর্য চাপ তাকে দিতে চায়। Question 566. Why does nature call Lucy a lady of his own? Lucy কেন nature কেন লুসিকে lady of his own বলেছে? Because Lucy belongs to society. Because Lucy wishes to mold and develop her. Because Lucy already perfect. Because poet calls her so. So option B কারণ হবে because nature কারণ nature চায় তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে এবং ডেভেলপ করতে। So option B কারণ। Who is described as my darling by whom? তো লুতিকে বলা হয়েছে বাই নেচারের দ্বারা। তো অপশন এ কারেকশন। How old was Lucy when nature decided to hold her? So option option C কারেকশন হয়ে 3 years. In the poem, what is meant by law and impulse? Law and impulse বলতে কি? Rules of society and human body. Opposing force of discipline, passion, talents, influence. Option B carection. What does an overseeing power signify? The authority of kings, the guiding spirit of nature, control of society, memory of duty. The option B guidance of guiding spirit of nature. In the poem, to kindle and estate means to inspire Lucy and also control her impulses, to burn and destroy her, to punish her for faults, to create anger in her mind. The option A guidance to inspire Lucy, Lucy অনুপ্রাণিত করা এবং কন্ট্রোল করা impulse-কে। Question 572. What aspects of nature will shape Lucy's character? Books and learning, clouds, star, regulate all forces of nature, villages and society, wealth and power. So option B কাটা হবে cloud, star, regulate all forces of nature will shape Lucy's character. What does the work was done suggest? The Lucy's death and her complete transformation by nature. So it's finishing the poem, Lucy's winning a race, the nature's withdrawal from Lucy. Option A currents are Lucy's death and her complete transformation by nature. What is meant by the memory of what has been and never more will be? এটা কি মানে? The poet's memory of Lucy's life now gone forever, a memory of nature's beauty, a memory of lost garden, a memory of child. So option A currents হয়ে যাবে। Question 579. How does poet feel at the Lucy's death? কবি কেমন হওয়া পড়েছিল? Joyfully, soft and heartbroken, indifferent, angry with nature. So option B কারণ হবে soft and heartbroken. How soon my Lucy's race was done? Indicate করছে কি Lucy's early and sudden death. The Lucy's success in competition, Lucy's journey through the forest, and Lucy's escape. So option A কারণ Lucy's sudden death early. তো তারপরে আসছে লুসি পয়েন্ট থেকে আরেকটা আই ট্রাভেল অ্যামং দ্য আনটোল্ড মেন। তো আই ট্রাভেল অ্যামং দ্য আনটোল্ড মেন থেকে সমস্ত এই কাজ থেকে শুরু। তো এখানে কি বলতে হবে হোয়ার ডাজ পোয়েট ইজ সে কি ট্রাভেল? কবি কোথায় মানে গিয়েছিল বলে সে জানিয়েছে। তো অ্যামং দ্য ফ্রেন্ডস ইন ইংল্যান্ড, অ্যামং আননোন মেন বিয়ন্ড দ্য সি, না অ্যামং ফ্যামিলিয়ার পিপল ইন ফরেন ল্যান্ড, না অ্যাক্রস দ্য মাউন্টেন্স অফ ইংল্যান্ড। তো অপশন বি কাটা হবে অ্যামং দ্য আননোন মেন বিয়ন্ড দ্য সি। So on তারপর বলছেন what did poet realize his deep love for England? ও কখন কবি জানতে পারলো তার ইংল্যান্ডের প্রতি ভালোবাসাটা? While living in England, after Lucy's death, while traveling in foreign land, when he saw the English morning. তো অপশন সি while traveling in foreign land, যখন সে বিদেশে ভ্রমণ করলো। Question 583. What does poet call his time abroad? তো কবিতার যে সময়টা বিদেশে সেটা কি বলেছে? অপশন জার্নি, জয়ফুল জার্নি, মেলানকোলি ড্রিম, গ্লোরিয়াস অ্যাডভেঞ্চার, এ ফ্রুটফুল মেমোরি। অপশন বি কারেন্ট স্যার এ মেলানকোলি ড্রিম। হোয়াট রেজলিউশন ডাজ পোয়েট টেক আফটার রিটার্নিং? কবি ফিরে আসার পর কি রেজলিউশন নিয়েছে? ইউ উইল ট্রাভেল মোর, ইউ উইল নেভার লিভিং ল্যান্ড, ইউ উইল গো ব্যাক টু ফরেন ল্যান্ড, ইউ উইল লিভ বাই সি। তো অপশন ইউ উইল নেভার লিভিং ল্যান্ড, সে ইংল্যান্ড কখনো ছাড়বে না। Question 585. What feelings increases as poet stay in England? তো কবি যখন ইংল্যান্ডে ছিল তখন তার কি ফিলিংটা এসেছিল? লোনলিনেস,
regret, love for England, and desire for Lucy. আহ তো অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লাভ ফর ইংল্যান্ড অপশন সি কাটাচ্ছে। তারপর হচ্ছে 586 where does poet find fulfillment of desire? In the plains of Europe, in the England mountains, on the seashore, in the forest. Possibly in the England mountain. English mountain. What is Lucy Swan doing in this poem? তো এই কবিতা লুসি কি করছে আমার দেখানো হয়েছে। Singing songs, playing in the fields, turning his spinning wheel, and walking on the mountain. So option C, turning his spinning wheel. Question 588. What do England's morning and night represent? Option A, brightness, darkness of foreign lands, joy and sorrow of the poet's heart, the scenes of Lucy's life in England, poets travels abroad. So option A got to bright and darkness of foreign region. So, তো right answer হয়ে যাবে অপশন বি, joy and sorrow of the poet's heart. তো question 589. What is significance of the last green field? Last green field is significance like key. It was Lucy's favorite place for playing. It was last English scene Lucy saw before her death. Now it symbolizes eternal England. It was where Lucy saw. So এটা last English scene Lucy saw before her death. So option B correct. Question 590. Where did poet become aware of his deep love? হ্যাঁ, কবি কখন তার ইংল্যান্ডের প্রতি তার লাগটা বেড়ে গেল? While living peacefully in England, after traveling to foreign lands and meeting strangers. এটাই কাটানো হয়ে যাবে অপশন। তো who declares nor will I quit thy store? এটা কে ঘোষণা করেছে? Sailor missing his homeland, poet expressing loyalty to England, Lucy speaking about her native land, a traveler from the world. So option B card answer হবে poet expressing his loyalty to England. Uh, 592. What does the phrase second time signify in the poem? So second time কি signify করছে? For second journey for the foreign countries is promised never again to leave England to poet's departure from her homeland, the England's second word with another nation. So option B কাটার হবে is promised never again to leave. Question 593. What does poet feel? Such a strong love for England. Why cannot? Because it gave him fame as a poet. Because it is both motherland and land of Lucy. Option B got it. Question 594. What is meant by the phrase melancholy dream? The time when poet lived joyfully in England. The phrase when Lucy dreamed of future. The poet sorrowfully stayed in the foreign lands, missing England. Option C got it. What does the expression in the last film field that Lucy's eyes are red suggest? So, field where Lucy often played as a child, English countryside that Lucy saw before her death, the last battlefield of England soldier. Oh, এটা তো বলো অপশন বি গার্ডেন। তো তারপর আসছে আই ট্রাভেল এবং দ্য আনটোল্ড মি। ও এটা ওইটা চলছে। তাই মর্নিং শো তার নাইট কনসেপ্ট দ্য পাওয়ার্স ওয়্যার মিউজিক প্লে। তো হু ইজ বিং অ্যাড্রেস? তো পোয়েটস beloved Lucy, poets motherland and England, motherland England, nature in general and foreign land. So option C comes like poets motherland England. Who is Lucy referred to in the poem? The mythical goddess of nature, poets beloved, nature friend of Watford, the childhood friend of Watford, symbol of England. So option C comes like childhood friend of Watford.
তো question 597, who is Lucy referred to in the poem? Lucy কে কবিতায়? A mythical goddess of nature, poet's beloved, childhood friend of Wordsworth, and symbol of England. তো অপশন বি কারণ হবে poet's beloved. In the quoted passage, what is the common object that have sword and conceal in common object at key? With love, powers, where lucid fled, English fire, large skin field. So option B, powers where lucid fled. 599. What do the last two lines, last dream tale, which is high salvage signify? So Lucy's departure from England on journey to his last memory of her childhood home, which is death and final sight as she beheld England's everlasting greenery. So option C কারণ হবে Lucy's death এবং final sight she beheld. So question 600 in the line, it is past that melancholy dream. What does the phrase melancholy dream mean? তো melancholy dream এ কি বোঝানো হচ্ছে? তো offset poet's youthful fantasy about England, poet's sorrowful stay in the foreign lands away from the England, Lucy's dreamlike beauty, নাকি England's history of wars. তো অপশন বি কার্ডন হবে poet's sorrowful stay in foreign lands away from England. অপশন বি. How did the melancholy dream finally come to an end? কি করে শেষ হলো melancholy dreamটা? When poet forgot Lucy's memory, when he decided to love England more than Lucy, poet returned to his native land England, when he began writing patriotic poems. So option C কারণ যখন তো ফিরে এলো native. What determination did poet make after his melancholy dream? Melancholy dream এর পরে কবি কি determination করেছিল? Never to write about Lucy again, never again to leave shores of England. তো এটা কারণ ছিল অপশন বি. কত তিন সি ডুয়েল এবং আনটোডেন ওয়েজ। তো এবার চলে এলো সি ডুয়েল এবং আনটোডেন। Question 603, what fact stated directly in sea dwelt among untrodden waves is conveyed indirectly I travel among unknown men, that Lucy is dead, that Lucy symbolizes England, that Lucy lived in solitude, that Lucy traveled in flow. Option A কাটতে হবে Lucy is dead. Question 6, next question, who is the speaker in the line I travel among the unknown men and what did he realize? তো এটা ওয়াটসওয়ার্থ নিজেই যখন রিয়ালিস্ট করলো ইংল্যান্ডের প্রতি লাভ জগৎ থেকে বিশেষ করে ফিরে এলো, বিদেশ গিয়েছিল যখন। নর উইল আই কোয়াইট আই সো হু স্পিক্স এন্ড হোয়াই, কে বলেছে এবং কেন? তো ওয়াটসওয়ার্থ বলেছে বিকজ হি ওয়াজ নেভার টু লিভ ইংল্যান্ড, সে এখন ইংল্যান্ড ছাড় করতে। In this line, see, I cherish turned her wheels beside an English fire. We see, the cake. So, see. What does this mean? An English fire symbolize? English fire symbolize just like the warmth of patriotism and home in England. Wait, I can't say. তো এবার আসছি a slumber did my spirit seal থেকে। তো সবসময় what sealed poet's spirit according to poem? কবি poem অনুসারে কোনটা কবির স্পিরিটকে সিল করেছে? স্লিপ, স্লাম্বার, ডেথ অফ লুসি, সাইলেন্স অফ নেচার and passing of time. So sleep or slumber. What does the word slumber symbolize? Physical rest, poet's ignorance of Lucy's mortality and Lucy's peaceful life, and silence of countryside. So option B kind of a poet ignorance of Lucy's mortality. Lucy's mortality. তারপর যে হোয়াট ডিড পোয়েট সে হি ল্যাক অ্যাট দ্যাট টাইম, কবি বলেছে যে তার সময় কি সে ল্যাক করতো? হোপ, হিউম্যান ফিয়ার্স, জয় অ্যান্ড লাভ। তো অপশন বি হিউম্যান ফিয়ার্স। হোয়াট ডাজ পোয়েট সে হি হ্যাড নো হিউম্যান ফিয়ার্স, কেন কবি বলেছে তার হিউম্যান ফিয়ার ছিল না? আগে কত কলকাতার জন্য হচ্ছে হি বিলিভ লুসি ওয়াজ ইমর্টাল, হি ওয়াজ fearless by nature, he thought death was an illusion, he trusted in nature's power. So he believed Lucy was immortal. Who is referred to as C in the poem? তাকে সি বলে রেফার করা হয়েছে? নেচার, পোস্ট নেচার, লুসি অ্যান্ড এঞ্জেল। তো অপশন সি কারেন্ট অ্যান্সার সিটুকি। What does poet suggest when he says Lucy seemed a thing that could not be?
তো এখানে কি বোঝাতে দিয়েছে লাইনটার মাধ্যমে লুসি একটা জিনিসে পরিণত হবে যেটা অনুভব করবে না। But if you are emotionally detached, then Lucy appeared beyond the reach of weak and orderly. The Lucy was indifferent to the world. Lucy lived in a dream-like state. Fox and Big answer. Lucy appeared beyond the reach of weak and orderly. What does the earthly years refer? Earthly years কি refer করছে? Passage of time in human life, growth of nature, eternal existence, which lifetime. Fox and Big answer হবে passage of time in human life. What idea is conveyed by the touch of earthliness? Touch of earthliness এর মাধ্যমে কোন আইডিয়াটা কনভে করা হয়েছে? Old age, decay caused by time, warmth of nature, blessing of immortality, and changing season. Earthly বলতে old age and decay caused by time এটাকে বলা হয়েছে touch of earthliness. What is Lucy deprived of according to this line? এই লাইনের অনুসারে লুসি কোনটা থেকে deprived বঞ্চিত? Hope and joy, motion and force, thought and speech, love and kindness. তো thought and speech option C correct answer. That's correct. তো কার্ডের হয়ে যাবে অপশন বি মোশন অ্যান্ড ফোর্স। What words no motion, no force imply about Lucy? She has become calm and serene. She is dead and lifeless. She has lost her strength due to illness. She is dreaming in peace. তো অপশন হবে she has lost her no. তো অপশন বি কাটবে she is dead and lifeless. Which faculties are denied to Lucy here? Speaking, walking, hearing, seeing, eating, sleeping, feeling, thinking. So option B contains the hearing and seeing. What is emphasized by their line? She neither hears nor sees. The Lucy's indifference to word, Lucy's grief for her silence, Lucy's death and complete loss of senses, option C correction. What is meant by diurnal code? Cycle of day and night, movement of states, change of season, eternal journey of the soul. Option A, cycle of day and night. Question 622. What does the roll round in Earth's diurnal force suggest about Lucy? Lucy has become part of Earth's natural cycle. She has trapped in endless suffering. She travels across the world with time. She observes life from another realm. So option A কারণ হবে she has become part of Earth's natural cycle. Question 623. With what elements of nature is Lucy associated after death? কোন নেচারের সঙ্গে লুসি তার মৃত্যুর পরে যুক্ত হয়ে গেছিল? রক, স্টোন অ্যান্ড ট্রিজ, রিভার, উইন্ড, মাউন্টেন, সান, মুন অ্যান্ড স্টার, ফ্লাওয়ার, প্যালেস। তো অপশন এ রক্স, স্টার, স্টোন অ্যান্ড ট্রিজ। Question 624. What theme is suggested by the line with rocks, stone and trees? এখানে কি থিম প্রাইস করা হয়েছে? Which is union with nature after death. তো এটাই কাট আনসার। Slumber থেকে আরো অন্যান্য কোশ্চেন যেগুলো আসলে তো in the light I had no fear. See the thing that could not feel touch of earthly and who is referred to as she will the cave which beloved Lucy. What has happened to she? তার কি হয়েছিল? She has gone on a long journey. She has become immortal. Prologue. She has died and martyred with the process. She has died. সে মরে গেছিল এবং নিজের সঙ্গে মিশে গেছিল। Question 627. The poem. What does the phrase earthly years mean? Earthly years কি? Burden and decay caused by time. তো এটাই কাটের বিষয়। What can Lucy no longer feel? The touch of earthly years. কেন earthly years টা ফিল করে না? Because she has grown very strong. She died. তো অপশন সি কাটের বিষয় মরে গেছে। Next to said, no motion has now no both seen neither seen. What condition of Lucy is being? Her sleep, her old age, her death. So option C correct. What does Lucy neither hear nor see according to poet? কেন লুসি শুনতে পায় না দেখতে পায় না? Because she is angry. What? She is dreaming. She is dead and lifeless. So option C correct. What is means by diurnal course? The earthly change of seasons, the daily rotation of earth causing day and night. So option D correct. How is Lucy said to be rolled around in Earth's diurnal core? She has become on with natural elements like rocks, stone, and trees. The sea is wandering endlessly through the skies. So option A কাট আনসার হবে she has become on with natural elements.
In the line, a slumber did my speed still. What does the slumber signify? Slumber মানে poet's physical state, a numbness that keep him unaware of losing mortality. এটা কাটার চলাচল। What feeling entered the poet's mind through the slumber? Joyful excitement, rosy numbness and insensibility. তো option B কাটার চলাচল, rosy numbness and insensibility. What does the poet mean by saying no motion has now? So option কি হবে? She has fallen asleep. She has stopped moving due to illness. She is dead and lifeless. Option C is dead and lifeless. Roll now in our tunnel code rocks stone trees. এটা কি belief effect করছে? His disbelief in life after death. His fantastic belief that everything merges with nature's script. So এটাই কারেন্ট হচ্ছে। So in the line, I had no human fear. What kind of fear is refers to? So fear, what kind of fear is what referring to? So fear of death. So often asking. What does poet say? He had no human fears and when he's speaking of Lucy. So কেন সে বলছে তার human fear নাই? Because Lucy was beyond the reach of time and death. এটাই কারণ। What is mean by the crack of early years? Joy of living many years, bliss of time, effect of time that leads to aging and death. What does Lucy seem untouched by the early years? Because she is very young, because she is beyond the power of time and death to be often correct. In the lines, she seemed a thing that could not feel. We see will decay, Lucy poet love it. What does poet mean when no motion has seen now? So Lucy is dead and lifeless. Why does Lucy neither hear or see according to poet? So because option C, because she has died and can no longer respond. So in the role, what happened to Lucy's after death? Lucy has become street of style. She has become one with natural objects. So it also. What does the change the whole? Velocity is 10 feet of passion. Strength is a passion. What kind of passion does poet refer to here? Anger and hatred, love and fear, joy and laughter, ambition and pride. So option becomes love and fear. Why does poet say he will share his feeling only with lovers? কেন কই বলেছি তার ফিলিংটা লাভারের সঙ্গে শেয়ার করবে? Because only lover can understand such emotion. So এটা কাট অ্যান্সার অপশন। What wants to be recall? What does recall mean? To occur or to happen in a record. Question 653. When see I love look every day, phrase as rose in June. We see what the look. What does the comparison phrase as June suggest? Her beauty was seasonal. She was delicate and just like summer roses. Option B correct. I to her cottage built mine beneath an evening moon. What does this quote about the time and place? He's traveling in the morning under sun. He's walking through a busy town. He's riding in evening, guided by the moonlight. Often see current subject. Upon the moon, I fixed my eye and all over the white leaf. Leave the meadow all open picture. Why does poet keep his eyes fixed on the moon? কেন সে চাঁদের উপর তার আইসটা ফিক্স রেখেছিল? Because কেন the moon is guiding him towards Lucy's cottage. Option B correct. With a quickening pace, my watch due night. Those paths so dear to me. So why the paths dear? So they are the roads leading to homeland. They are the paths leading to Lucy's home. Option B correct. And now we reach the orchard plan as we climb the hill. Where has the poet reached on this journey? So কোথায় পৌঁছেছিল? So for a forest, a market looks orchard near a cottage person parents. Sinking moon to Lucy's spot, come near and nearer still. What does the sinking moon symbolize? The passage of time and according Sanford, option E.
In one of those sweet dreams I kept, kind nature's gentlest home. So what is meant by home? Home বলতে এখানে কি কাজ, blessing or gift, authentic আছে. What is the sweet dream poet refers to? Dream of Lucy's love and presence, dream of becoming famous, dream of original success. So authentic আছে dream of Lucy's love and presence. My words, hope on, hope after hope, erased, and he named his stop. What does the steady movement symbolize? A relentless passing of time and fate, playful journey, moment of confusion, loss, and a cadence need to possible right. Went down beneath the cotton roof, atoms, the bright moon drop. What are the sudden dropping of the suggest? Often a sudden fear of resistance. What thought and where thought here will fly into lava set? What kind of thought entered poet's mind? So sudden fear of loses loss and death. Oh Marcy, if Marcy should be dead, so what does poet reveal? What does line reveal about poet? His deep fear of losing Lucy, his certainty about Lucy's death. Uh, so his indifference to Lucy's fate. So often regardless of his certainty that oh sorry. So often regardless of his deep fear of losing Lucy. What was unusual experience the poet once had, which he would share only with lovers. So he dreamed of Lucy's death on stormy night. He felt strange fear that Lucy might be dead while riding to cottage to Oxenby. What does poet feel that only a lover could understand? With what does poet compare his beloved Lucy in the poem? Star in the midnight, a rose blooming in the June, the Oxenby cut of a rose blooming in the. At what time poet usually write to Lucy's cottage? The Oxenby in the evening under the moonlight. What did poet do as his words drew closer to Lucy's poem? He fixed his eyes on the moon, the Oxenby colors. Why did the moon seem to come nearer and nearer to the cottage? So, because horse and rider were moving actually towards the cottage of Central Direction. Whose cottage is mean when Lucy says the moon brought behind the Lucy. So, cottage of Lucy was beloved is of the witch. Why did the moon suddenly appear drop behind the cottage too? Because the horse had reached top of the hill near the cottage of Central Direction. What sudden and irrational thought came into the poet's mind while going to Lucy's cottage? That Lucy might already be dead. Lucy had left him forever. That moon would vanish suddenly. That he himself would not rage alive. So that Lucy might already be dead of the nigger. What does poet call his thought of Lucy's death? Fond and wayward, because it was quick, yet blissful thought, born out of love. Because Lucy was really sick at the time. Lucy said had hinted at death. The poet also conscious about moment. So it was quick yet restless for born out of love of such. What happens to poet on lonely night as he wrote to Lucy's cottage? So a strange fear overcame him regarding Lucy's death of the. How was the poet traveling to Lucy's cottage on that memorable night? He was riding the portrait across the white leaves and objects of St. In the poem, nature describes kind nature, gentle moon. So kind nature, gentle beauty of only freshness of June's growth, a blessing sound of sounds is often cigarette. Why does poet cry out so much? Because the dream Lucy had betrayed him. Because sudden premonition of Lucy's death took him deeply. তো এই ছিল লুসি থেকে সমস্ত লুসি পয়েন্ট থেকে কোশ্চেন। তো এই হল 200 থেকে 600 এর কাছে পর্যন্ত এই কোশ্চেন আলোচনা করা হলো। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।